Anyo kik ting ka olero ni jomoketho chike makamago ibiro kawo negi okang' mager e yo maket kod kaka piny owacho ne orakore kod jonjore mane chando jopiny e buore Nairobi. The same way we have done with the magas of Nairobi. The same way we are ruthlessly pursuing the bandits in the north of our country. The same way we are engaged to ensure that we keep terrorists at bay is the same way we will ruthlessly deal with any Kenyan who wants to use the democratic space of our constitution to interfere with the rights and freedoms of other Kenyans. Ogai mar Azimio Raila Odinga chano bago romo mar siasa e lap makam kunji e bore Nairobi chieng' tich ang'wen mar kwedo okang' mar golo e tich commissioners ang'wen mag IEBC mane obalo kod duoko mag yiero ma tend piny. E ote mare ne tend Azimio kod johera magi, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok bi tiyo kod bad migawo mar obila e tamo jo Kenya bago ng'anyo. Kata kamano, ng'anyo ma kamago nyaka tim kaluwore kod pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi. Erokamano nya Crispin Owino kuom ripot makamano. Kamachielo bende wabiro kanyo wayudo ni paro machielo mar thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza opiedhi od bura ma kaunti no odiochieng'no manyoro. MCA ma Abogeta West Dennis Kiogora nochwalo bura no juma mokalo. Do bende ne owito ko paro mane ochwal mar thicho Kawira oko. Mano paro manyien makoro wuok makoro seyo Kawira kuom tiyo marach kod apisi mare kendo ndiko jaode kaka achiel koda wedene mamoko e tok chik. The governor has engaged in multiple discreditable acts that severally and collectively amount to gross violation of the Constitution, gross violation of various national and county laws, gross abuse of various laws, abuse of office and gross misconduct. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus hurt the interest of the people of Meru County. The Assembly therefore resolves to impeach the governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65. Ko report matimore county no ma Meru nyokoro moge jwang warange sekta mar somo ni nango matimore. Piny owacho koro lando ni kochakore higa manyien nyithindo mane grade 1 nyaka mano mar 9 biro somo to dok pacho mano ka ok gidak e sikul e bwo chenro ma otisi ni boarding. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho menyo kawo ting' mar somo mag sikunde ma idhi ogalko ni mar kata jonyuol bende ni kod ting' mar rito nyithindo go. Kanyo Kipsang bende kane oloso e romo ma jopuonj madongo mago jopuonj madongo romo makamano madhi nyime kaunti ma Mombasa omedo ni chenro mag boarding nyaka chakwe mondo mi jopuonjre odog pacho. Jatelo no singo neno ni kwan klese omedi e sikunde primary mar jiwo chenro mar junior secondary. And even ourselves as head teachers, we are parents and we cannot outsource our responsibilities. We must remain with our responsibilities. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers. And therefore, we must work together towards making our children acquire the values that we expect of them. Therefore, as we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Nyokoro moge jwanga machielo bende warango ni joten migepe mapacho kae koro ok bichamo sara mar dwe mar 11 mano dwe mokalo.
gichiwo sachgi mar dwe mane orumo kaka mich mar chwalo chenro mag konyo joma kale midhiero mag kech kuonde ma oro koro bende omonjo mano e dweche ma okalo. Ma oyangi oboke mane gindiko ne jagoro ma komiti matayo chenro mag kedo gi oro mano Mirumi Muragi. Oboke no bende ne oyango ni komiti no oseyudo omenda maromo milion 17.3 ma kuom jotend migepe. Jotend migepe nokawo okang' ma kamano tarik 29 dwe mokalo bang' kane oler gi chal mar kech e counties mathoth pacho kae. E kinde ni piny owacho medo chwalo kony ne jogo ma kech kayo ka gigeto siling bilion 17 ne chenro mar kedo kod kech nyaka chop Januar higa manyien. Ramogi juang weche ma pod tenore gi oro kachiel koda somo orang kama chelo wedo ni jopuonjre maromo milion 3.5 ok bi nyalo dok e sikunde koyepi dwe mokwongo mar higa mar 2022 ma en kaluwore kod kech maliyo masani koro ogo tache thoth e gwenge ma pacho kae. Report ma kamano bende koro chiw kod riwruok mar Save the Children kaka jafwambo marwa Simtos Okinda lero. Midhiero mar oro medo nyoro oganda e gwenge mathoth e pacho kae. Lipot wacho ni thoth gwenge motuo kod mago ma koth nokiem koro ni kod kwan mamalo mag jopuonjre maweyo sikul. Kaluoro nitiere ni kwan jopuonjre maweyo sikul go nyalo biro medore kiyepo dwe mokwongo mar higa mar 2023. Lipot mar higa 2021 mar Global Out of School Children Initiative nyiso ni nitiere jopuonjre moingo milion 2 e kind higni 4 kod 17 moseweyo skul chakre tam mar 3 mar higa 2021. Lipot ewi koth makinde lach mane otim kod duol mar NDMA bende wacho ni jopuonjre mamoko milion 1.6 nyalo biro weyo sikul ka iyepo dwe mar 1 e chak higa mar 2023 ka ngaji pod oramo e pacho ka. Mandera, Garissa, Wajir, Turkana kod Marsabit gin moko kuom counties mathoth jopuonjre weyo e skul. Ka Mandera mantiere kod kwan mamalo ahinya mag jopuonjre maweyo magin jopuonjre 295,470 manitiere kind higni 4 kod 17. Garissa luwe kod kwan jopuonjre 289,140. Wajir nie namba 3 kod jopuonjre maromo 266,540. Turkana ni kod jopuonjre 253,640 kaito Marsabit loro listino kod kwan jopuonjre 107,600. Counties mamoko ma bende gini ohinyo gin Narok kama jopuonjre 83,020 kod 20 oweyo sikul. West Pokot ochung'e jopuonjre 80,000 kod 70 kaito Samburu mantiere kod jopuonjre 64,818 moseweyo sikul. Lipot manyocho tim kod kambi mar Save the Children mar dwe mar 6 higa mar 2022 e wi chal mar midhiero mar oro e counties 17 nyiso ni kwan jopuonjre madonjo e skunde odok chien kod 52% e kidienje duto mag somo kamoting'o ECD, primary kachiel kod sekondar. Lipotno bende wacho ni gima duong' momiyo jopuonjre gi weyo sikul en kech. Gik mamoko mamiyo jopuonjre weyo sikul gin jopuonj manok, mwandu maricho mag somo, nok mar mwandu mag somo kod weche motudre kod lokruok mar kor lwasi. Kambi mar Save the Children osechako chenro mar temo reso jopuonjre modong' mondo kik we sikunde ka okwayo piny owacho mondo ne ni jopuonjre oyudo pi maler e sikunde kinde duto. Simtos Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simtos Okinda. Kamachielo bende nyako Ramogi ong'ado kanyo ni jood bura koro ywak ni omenda ma imiyogi mar chwalo dongruok e kuonde chung' od bura mopogore opogore mano omendano mar CDF ok nyal gero klese kod labs e skunde duto mag primary. Ywak ma kama obiro bang' ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyo kwayo mondo giti kod aguluno e gero klese. Judith Omondi nigi lerno. Moko kuom jood bura koro dwaro mondo piny owacho med omenda mag dongruok od bura CDF eka mondo gidonji e twak mar gero klese mag sekondar ma dundo e skundego mag primary. Ma biro mana ndalo achiel bang' jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua kwayo jood bura mondo ti kod moko kuom omenda mag CDF e gero klese CBC e skunde primary. CDF to wabro dhi nyime go gedo. Lakini sani ko chako wach kendo wachako wager lab e primary school. Gima nyaka ging'eni pesa mokwongo ma wantiere godo mar CDF kaka en anane CDF committee. Pesa mar CDF kaka en mokwongo pok koromo kata gero labs e secondary schools wate.
Uredi constituency antiere gi karibu skunde 120 mag primary. Kada gero labs, kada gin mana skunde 100, kada gero labs 100 e primary schools. A good lab and about 3.5 million. One is 350 million. CDF okchop kana. Ili kuwezesha wabunge kujenga madarasa kwa kila shule ya primary, lazima tuambie serikali. Kiwacho nigi brodhie secondary school ma Echego paro bende wuok mondo kik juang skunde mane oger kod gire George Magoha e sekondari. Usije tukawacha yale madarasa ambayo yalijengwa katika shule zetu za sekondari ambao ziko karibu na primary schools, sababu kwamba zile madarasa ziko kwa mpaka wa sekondari. La, elimu sio mpaka wa fence. Jakomari riwruok mar skunde mag ji giwegi e kaunti ma Kisumo, kata kamano koni skunde mag ji giwegi osetimo ikruok makare motelo ne chako sekondar ma Dundo higa manyien. Wan wasebedo kwa ikre maber ahinya nikech mokwongo Kenya Commercial Bank higa mokalo nomiyo ahola maonge gi gino misingo mondo wati kod pesa no e ikruok e junior secondary school mane biro. Bende gikwayo piny owacho mondo kaw chung' kotenore gi somo mapacho kae. Sirikal should not abscond their duty. Nikech gimiyo wajumbe CDF. Ntiere pesa e bunge mokalo na ntiere committee mar budget. Ntiere pesa mang'eny. In fact, it's actually 15 billion. Moningo bed nigi tiyo godo. Mochung' ne loso chenro mag somo e pacho kae Charles Ongon. Mond buge koro dwaro piny owacho mondo migi thuolo mar uso buge ne sikunde ka giywak ni yuto margi bende koro dok piny nyaka ne piny owacho chak chenro mar chiwo buge ne sikunde. Ripota maro ma Migori Jojuma miyo waler mar wachno. Uso buge no ala mathuth e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Kenya mangima koro osebedo katimo mayudo nengo margi. En ohala ma joma bende koro pod timo ywak ni nweng'o mare koro dok piny nyaka ne piny owacho ne chak chiwo buge ne skunde mag primary kaachiel kod sekondar. Mar buge ne mosebedo kwatimore nade mosebedo ka pidho. Omiyo ne wakwayo sirikal mar Kenya ni koyie to wenwa thuolo maber mar loko kochakre next year mondo mi weche man buge mag gisebedo ka supply e skunde ka osamiyowa lal kendo wakwonyore kod pado. Well, nyaka ne sirikal chak supply skunde ohandwa ni osebedo ka dok chien kendo okotim maber kaka notimo chon. Johala giwacho ni kinde mokalo mane gintie kod thuolo mar tero buge skunde ohala ne ber kata kamano nyaka sani. Because they are dead stock, there's nowhere you can. When the booksellers are given that opportunity, the head teachers and principals select the correct choice of books that make them perform well. So our prayer is that the government may revert our business back to where it was. Sani nweng'o marwa dok chien nikech ohandwa ni ng'enyne watiyo gi loan. Samoro books en gima seasonal. Kaka kochopo Januar koko nego binu wauso to nweng'o tin ok ber ahinya kaka chon. Giwach ni nitie jous buge mathoth masani kata mana chulo hola mane gikawe kinde mokalo koro tamo. We took loans, huge loans from the various banks, but now we are able to pay. So as of now you find they have really come for us. Our request to the government that we be involved in the distribution channel so that it can be a good approach to the bottom up issue. Jous buge gi bende wacho ni chenro no ma CBC bende omiyo buge mathoth mane giuso skundego mag primary kaachiel kod secondary kinde mokalo nyaka sani koro onge chiro. It's also this change of CBC. So again, very soon the books will just be, they won't be of any value to schools because of the change in the curriculum. So these are all affecting our sales. Joand buge gi wacho ni midhiro magineno sani nyalo mana rumo pone koro piny owacho miyo gi thuolo mar uso buge ne skunde mopogore opogore ka gombo margi en mondo koro piny owacho ore sekta ni. Jojuma, Ramogi TV, Migori. No makiny ka kampen gikone bende koro rumo. Ni yiero chieng' tich ang'wen jumani.
Chenro mar sero ombulu e kom mar Senate e kaunti ma Bungoma ne orumo gi liet ka jochung' mawuok e kweth ma opogore ne owuok oko ka gisundo jopiny mondo ogochne joggi. Kweth mar Azimio la Umoja kotelnegi gi gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okwayo jopiny mondo ogochne jachung' gi otiko mar DAP-K Wafula Wamunyinyi magiyango ni ema oromo gi lemono mane owe thuolo tok Moses Wetangula yudo lemo mar spika mar od bura mamalo. Na viongozi kama Wamunyinyi ambaye wakichakuliwa watakuwa wanapikania mambo yenu. Ndio kwa sababu mimi nimekuja hapa nisimame na watu wa Bungoma, kwa sababu nataka Bungoma ipate maendeleo vile mnaona Kakamega imeendelea. Ukiangalia wale wamesimama wote, mimi tu ndio naonekana nilio na experience na uzoefu ya mwaka mrefu, miaka mingi. I am the most experienced among all the candidates. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende ne osundo jodak ma Bungoma mondo yier David Wakoli ma ochungi otiko mar Ford Kenya ma yudore kweth mar Kenya Kwanza, ka bende kwethno ogolo jachungi otiko mar UDA Mwambu Mabonga mane en jaod bura machon mabumula. To demonstrate ya kwamba in politics there's no permanent enemy, there's no permanent friendship, there are only sustainable interests. And our interests now demand that we must bring our people together. Nimeuza sera zangu vilivyo na kwamba mimi niko tayari kuendelea na safari ya kutetea watu wa Bungoma, kuleta rasilimali kwa watu wa Bungoma, kutunga sheria zinazoeleweka na zinazokubalika kwa watu wa Bungoma. E ward mar Southgate, chenro go mar sero ombulu bende ne ochopo e giko ka duond bura mar ODM oketo geno gi duto kuom jachung' Polycarp Wanga machano rakore gi jochung' mamoko e ng'weko mar MCA no. Jochung' manitie e ng'wejno koro oting'o Polycarp Wanga mar ODM, John Adino mar LDP, David Audi mar UDM kod Enoch Okinyi mar CPK. Lemono bende okoweyo oko Bernard Otieno mar MDG kod Kenneth Omolo mar Jubilee. Jochung' Christopher Uma kod David Akech ochung' maonge duond bura. Ka opogore gi kaunti ma Siaya, yiero e kom mar MCA bende ochan bagi e kaunti mag Narok, Kitui, Nairobi kod mano ma Kakamega. Chenro mar yiero mamoko ma adundo makoro odong' ibiro bagi tarik 5 dwe mar achiel higa manyien. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Erokamano, mano report mokel kanyo kod Wycliffe Oko. Kamachielo bende warango wach machielo man gi lit kod kuyo ahinya. Familia mar Mary Njoki manyo wito ngimane kaachiel kod nyithinde kar dak ma Southwest Jefferson e piny Amerika dwaro ni apisas mag arita kwe okonye timo nonro mar yango nek mar ji adekgo mabende mano metudo kod wuon pargi mabende ja Kenya. Wachore ni Mary Njoki, nyithinde Adriana Stanton kaachiel kod Brianna Stanton nyocha otho e lwet wuon gi Gary Stanton chieng' Ngeso kapok okawo ngimane owuon. Min Njoki gi nyamin gi odhi e piny Amerika mar iko chenro mar iko. Beti Juma miyowa ler mar wachno. E gweng' ma Kiamaina e kaunti ma Kirinyaga, waromo gi Moses Muchemi ma en owadgi mosenindo Mary Njoki, to pod oparo maler masira manotimore ne odiochieng' mar Ngeso kane giyudo wach ni Njoki kaachiel gi nyithinde nonegi gi jaode e dalagi e kar dak ma Southwest Jefferson e piny Amerika. It came as a shock hearing that he did this. I mean, this is a person who used to share even his password and account details with my sister. So they used to operate together. Everything was open about their relationship. Muchemi leronwa ni chieng' mogik ma Njoki gi familia neno limo Kenya en dwe mar 10 higani kane gibiro e liend wuon Njoki mane owito ngimane e piny Amerika kendo noike e puothe. I saw her like 3 weeks ago. She and her husband, they came and nothing seemed off, as in the husband greeted us well. He liked children a lot, so he would even take my kids out as he's taking everyone else's, including my brother's kids. Owacho ni Njoki e nyamin gi mane oneno ni osomo tije mar tudruok e yor mbui kendo dwaro nitiere mar ni otim nonro madhi yango gima ne omiyo jaode otimo tim machal kamano. Yeah, we'll wait for the investigations. They investigate and find out. Maybe they'll go through their phones if there was any issue, so that we can bring closure to that issue, because he never left a note as in saying why I'm doing this. The way normal people like write notes. Obila matimo nonro no wacho ni gari nyocha ochelo minode kaachiel gi nyathine Adriana Stanton, lisasi mathoth ka nyathine Brianna Stanton ma jahiga
achiel ochodo lisasi achiel kende. I wish Gary could have talked to me. If there was any issue, I just wish he could have reached out to any one of us, even to me personally. I thought we were close, but now I realize we were not so close. He could have just reached out to me the way he reached out to me when he tried reaching out to her when she was here. Gie sani min joki gi nyamin gi odhi e piny Amerika mar yango ringre anyola gi kendo bedo joneno e chenro mar bero madhi timore kapok chenro mar ik ochakore ayanga. Betty Juma, Ramogi TV. Gi report mar Betty Juma nyakoro Ramogi Jwange mondo omiyo atieki weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Cleopas Lot na kelni weche manyien mag chenro mar Rupiny, chenro mabiro nonro mag gazet e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Keto mwandu angima mana nikech singo ma an amiyo nyathina to mane gimomiyo nakedo lweny ni. Dine bedni en thapkiwa en wiye daktino wil kodwa. Ok en thapkiwa, weri kode wadhi. Ok adwar ni bed gi luoro. Anyalo bedo mabor kodi to an pile pile aboga pari. En no ke bodhi e od gi thapki machon. Monorom gi mama gi baba gi. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaudi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, reporter check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Okay, luongoji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inya. Penj laktar. Ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo pi to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhi adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjo wa, joneno wa. Mana e Ramogi TV. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV.
Manas onge sama timo bende ndalo mage. En ipidhe gi chieng' kata oro. Liechi kuodho koloko ng'eye. Tiende ni ng'ama ratego moloyi gi teko ok inyal wuoyo wiye ka en machiegni nikech mano to goyi ma onegi. Irito mondo dhi mabor ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wi ji. Ni kik gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoyi sidang'. Dial *811 276# to get liech ikuodho koloko ng'eye. Mana kamano nyako Ramogi ajong mana kakiseneno mano koro nyiso ni wadonjo e nonro mar gazeto kinyi makawuono machiegni nyinga Joyce Oduoro kinyi makawuono okan kenda mar mondo mi walidh ni gigo mabende omi peka e gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard mabende wantiere godo e studio ka antiere kae kod jafwambo marwa mano Judith Omondi. Judith Omondi en jafwambo marwa mathoro kelonwa wechego mag somo kaachiel kod wechego mag thieth machiegni ahinya Judith. Ichio Joyce. Achio makare to in? Achio maber wuotho rita. Erokamano kuom chopo. Ang'e ni mondo seche moko nyalo bedo matek. Mondo mi ket chiemo e mesa tiang' tim nang'o nyaka imondi. Mana kaka iwinje ne nyaka Ramogi ajong mar mondo mi ket chiemo e mesa nyaka imondi idhi imany idhi e kari mar yuto. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod gazet mabende wadwa lidho. Wantiere kod gazede adek wabro lidho gazet mar Daily Nation, The Standard kaachiel kod People Daily okinyi makawuono. Judith ka wakuongo kod nono pogruok e pogruok mabende nitiere e thuond weche mantiere gazede ariyo gi okinyi makawuono. Ka wang'iyo gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard okinyi makawuono, king'iyo gazede ariyo gi gazet akia gimomiyo gazede ariyo gi obiro kod pogruok e weche mabende gimiyo pek okinyi makawuono. King'iyo The Standard gimiyo pek mano romo mar Azimio matimore e alap mano makamkunjo okinyi makawuono. Daily Nation to miyo pek weche mag somo. Joyce, piny Kenya sani olietore. Kibire weche maka somo koni otwere jal matwak nitie koni gi koni. Nyaka sani piny maduong' dhi mbele. To bende nitie romo mabende obagi e boma ma Mombasa ma jopuonj madongo mag primary obagi e twak kotudore kod weche mag somo. Bende king'eyo malong'o en ni sani onego bed ni jopuonjre mag junior secondary dhi go tach e skunde gi mag primary kacha. Kopogore gi mano, Joyce, nitiere wach mabende nyoro nowuok odhiambo mabende ji okosebedo ka paro. En ni koro primary schools mantiere gi kuonde dak ne nyithindo chalo ka gima idhi ruchi. Mano kalure gi mano wach kod Dr. Belio Kipsang odiochieng' manyoro ka nentiere e boma ma Mombasa. En wachalo kaka en gimo ogoyo jopiny kod ok en gima ne gigeno ni biro nyalo timore. Koro ka Daily Nation omiye pek kacha mati ni jok manyoro nokoyudo thuolo mar nene e weche manyien nyalo some e gazet mondo ging'e ni to kuku mare en mane nang'o mano timore. Standard ka omiyowa Raila's Big Gamble to akosebedo kotwere kendo odiochieng' manyocha niwinjo kacha ka weche notimore e Windsor kuma bende jalup jatend piny Kenya kod jatend piny Kenya ne rome gi jood bura mag Kenya Kwanza ne gilidhie magi. Odiochieng' ma Jumapil bende niwinjo ka weche notwere kanisa baki wach mar bago mar romoni. Ka bende niwinjo gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga be incho twake kawacho ni gima ji osebedo kawacho ni en maandamano. To bende kata jopiny social media swa Joyce winjo ka thoth kiwacho ni wan waikore ne tear gas. To kendo chak winjo ni bende ok dwa weche makamagi ka romo makama bende waseneno kokelo pogruok e paro ahinya to e kwetha mar Azimio. Ka wang'iyo gazede ariyo gi Jude, aneno ka gazede ariyo gi kawuono gimiyo pek weche ma jopiny
rito kod siso mar winjo kaka gigi biro timore. Romo makamkunja ng'eni jopiny okete wangi, weche mag somo bende jopiny okete wangi. Kata kamano ka wachaka yanga kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwachako kod gazet mar Daily Nation, thuon wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo peka okinyi makawuono en kaluwore kod mana kaka isewacho skundego mago mag jininde mabende nyaka sani iwacho kanyo ni ibiro gol oko. Gino mabende nyaka sani omiyo jonyuol buore. Thoth jonyuol kuom jonyuol nyalo bedo ni nyithindo osebedo gi timbe moko ma koro ok nyal geng' nikech jonyuol ok osekawo ting'gi mar rito nyithindo kata mana mar kelo nyithindo e yo madwarore. To wacho ni ma timore nikech nyithindo betie skunde ma ji dakie. To bende mana ko ang'iyo wach mar rucho oko nyithindo madakie junior secondary mondo dhie skunde mag secondary. One of the reasons ne en ni nikech nyithindo gi pod tindo miyo ok ginyal dhie skunde midakie. Koro ing'eni kiwacho ni gitindo ok ginyal dhie skunde midakie, to kata mana e skunde primary kae bende nitiere nyithindo ma kata mana jo klas 4 to dakie skunde primary. Koro ing'eni mano paro nok bi okelo gwenyruok. Koro mondo mi wakam into an agreement ni nyithindo nego bed ni watayo kaka jonyuol e kinde ma pod gitin. Emomiyo koro aparo ni migawo mar somo no biro gima. To bende gini kiwacho ne gichakore ayanga dwe mar 1. Mano higa manyien. Ting'eni nyithindo dhi yepo, wach ni sani odong' dwe 1 gi nus. Pod twako twere kendo Joyce jokanyo mag somo wacho ni pod nigi thuolo mar dwe 1 kata bed ni sani wecho twere nitie piny mar klas 8 mano rumo nego bed ni none ka nitie piny mar klas 12 ma pod dhi nyime nego bed ni nono bende jo grade mar 6 gi nego bed ni kore ng'iyo ni to gidhi donjo kanye. Par ni gidhi dong' e skunde mag primary. Fet mar gidhi gik nade jopuonje midhi miyogi. Koro chenro mar somo ni otwere. Onyalo bedo notwere to mana kaka waneno ka gazet mar Daily Nation okete kae okinyi makawuono. Bende neno ni en gino mabende nyaka sani oweyo jonyuol kod buok matamra gi nono. Ka bende iwacho ni chenro mar golo skunde mabende nyithindo ninde ahinya to mago mag primary. En mano maponono nyalo kelo fuong'ruok ne jonyuol moko. Jonyuol moko nyalo bedo ni tero nyithindgi e skundego minindo kaluwore kod dich maponono gintiere godo e yor tich. Kata kamano wach makamanya kwa Ramogi jo mana kaka ineno miye pek it gazet mar 2 mano miyo kaluwore ni kanyocha intiere kod nyathi mondo mi gibed skunde ma idhie tiduogo mago mago galho. Kora kia ni biro lok gi mar mondo mi ponono giwe bedo mag nyiri kende orwak nyaka jopuonjre ma yawuoyi kose koro ibiro tim gi machalo nang'o. Joyce wacho ni magi gin twak. Emomiyo wacho ni gini yie pod pek. Nikech wawach ni nitie kaka skul kaka skunde mathoth nitie yo mabe magin skunde mag piny owacho to nyithindo dakie. Thoth jopuonjre masomo e skunde gi modakie gin jopuonjre mok ya e gwengego. Gi ya e gwenge mamoko. Matene ni kwan mar jopuonjre makoro bende dhi bede skundego dhi dok piny. Jopuonje makoro nitiere skunde mag piny owacho ma samoro nitie japuonj mar sirikal jopuonje 4 kende nikech gineno ka kwan mar jopuonjre ni piny. Sani koro kopo ni kwan odhi omedore nikech kolure no odhiro oko wach mar nyithindo dak e skul. Nyalo bedore mondo mi bende ondik jopuonje mang'eny mamoko. Nikech koro gwenge moko dhi bedo ni nyithindo dok piny to gwenge moko nyithindo omedore. Ma nyaka koro migawo mar somo dhingi. Bende Joyce kirango wach makoro bende ne wacho ni ikelo twak ni makende. Gimano mi ikele makende ni mondo duok nengo mar somo piny. Bende gikelo jonyuol kanyakla ma gipenjo ni wada duoko nengo mar somo piny. Nitie kuma unie gidiny. Bende adiora kaka janyuol kupona kawo nyathina atere skul ma ji odak. Bende ase complain ni gino diya. Nikech Joyce king'iyo nengo mar somo e boma ma Nairobi ka nengo ne ni malo moingo kaka kawo nyathina atere skul midakie. Kendo inyalo yudo kana chulo kata skul midake mane boma ka mantiere e gweng' kocha. Mage maponono jonyuol moko nyalo yudo yot tere nyithindo. To pod nyathi yudo mana somo makare. Aya kona Joyce kata kida kwa bire another argument no beni wan kaka jonyuol wakawo ting' mar nyithindo. Koponi in buore Nairobi ka ing'eni janyuol mantie buore Nairobi ka oonge saa monene nyathi. Koponi neno nyathi ni tinene chieng' ma intiere yueyo. Mabende nene koponi udhi e kanisa to duogo. Weekend no be nyaka beni nyathi ni koro ne dhi e skul. En be ochako dhi e skul. Koro kata bed ni wadaka oting' kaka janyuol. Wach mar manyo menda pod omako wagi koni. Koro gini en 50-50 non an gi pacha
neno ni nonego beni ikelo jonyuol kanyakla achiel. Tipenyo ni bende un gi hinyruok. Bende uneno ka gini diyo. To wacho ni jonyuol ma gini diyo onego beni bedo kama. To mok gini di to yiene gi dhi kama. Tero nyithindgi e skunde mag ji ninde. Kata kamano ka wadhi mana piyo piyo Judy 8 gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi ma kawuono 8 gazet mar adek nyaka sani bende nitiere kaka jopuonjre mago madirom milion 2 mana ka wanyalo neno kunyalo ketnwago akae jopuonjre madirom milion 2 nyaka sani iwacho kanyo ni kaluore kod oro mabende nitiere kor gwenge ma pacho kae jopuonjre madirom milion 2 ne okochopo e skul e somo e tam mar adek kaluore kod ngaji kachiel kod oro manitiere counties mopogore opogore ka bende iwacho kae ni jopuonjre moheo milion 3.5 nyalo koso chopo e skul chieng' tarik 23 ma skunde yepo mano higa manyien dwe mar achiel kapo nono ni skul oyaw kaluore kod kech kachiel kod ngaji masani okwako gwenge moke pacho kae magi midhiero mabende jo Kenya pod imedo kale ahinya to jonyuol kachiel kod nyithindo modak e gwenge makamago. Ok en wach mayot Joyce. To bende aparo ni ki inono kuma wayaye kuma wantie sani ma ok en gima bugo Kenya. Pile kane watindo kidongo tiwinjo king'iyo wang' jowi tineno ka pod weche mwawinjo kawuono e wi kech gine weche mana winjo ka pod wan joma tindo. Omiyo adacho ni Joyce Kenya pok ogo okang' e kedo kod kech e gwenge moko kuom gwenge ma Kenya ka. Kineno counties gi kata kech kochakore higa mar 2021 report mar Save the Children wacho ni around 1.5 nok dhi school. Komedore gi milion 2 gi matine ni kwa yawo skunde wa Januari maromo milion 3.5 gidhi bedo ni gibet dala. Koro kona Joyce milion 3.5 kobet dala. Kit nyithindo e gweng chalo nade? Mani ngeni gweng maonge kata mana ngat and there was a report that was done manotim gi the Zizi Africa juma mokalo. Apa notime gi jafwambo mar Walidia. Ni thoth counties ma Kenya paro mar nyithindo pod ni piny kabisa. Manyiso ni nyathi achiel kiko nyathi ma ja grade 6 tikone ni mach omuoch kawuono e skul inyalo timo nango. Okia. To nyathino biro ng'iya kama adieri maonge gimoduoki. To kimiye a sentence kata kimiye mano tikone ni soma ne malo kanyo. Tikona koro gi dholuo gima gino wacho. Nyalo bedo ne matek. Obiro somo to konyal loko ni gi dholuo ni gino nyisa. Matine ni nyithindo mwase lose kaka Kenya 3.5 million gi nyithindo makata ka gimoro timore gweng weri gi wach sobo poni chandruok moro yude to onge kuma doring kochomo. Pinyo wacho wadhi time yango. Onego beni ing'iyo yo makare mar rakruok kod kech kachiel kod ngaji masani nitiere pacho kae ka bende aka wang'iyo mana piny kae kalore ni wadhi mana mapiyo piyo nonro mar gazet okinyi makawuono weche mathoth nyakwa Ramogi Ajwang' inyalo somo e gazet mango mori okinyi makawuono wacho kae ni nitiere ji mabende nyaka sani wacho kae ni ji madirom milion 4.3 nyaka sani dwaro kony mapiyo mar chiemo mana kaka ondike kae gino mabende sirikal onego bed ni timo mapiyo piyo par ni nyaka sani nitiere jogoro mongirore ma nyaka sani osewacho ni wanto salary marwa kata osara marwa ok wadwa mar dwe mar 11 mano gidwaro mar mondo mi otero osara makamago okonya e jiwo jogo mabende kech kachiel kod oro nego e counties mopogore opogore ka wadhi mana mapiyo piyo Judy gazet podi wanyalo ng'iye wach machielo mabende nitiere It Gazet mano ka wadhi mana mapiyo piyo wadhi kanye It Gazet mar 7 mar The Daily Nation okinyi makawuono It Gazet mar 7 mar Daily Nation okinyi makawuono kwa nyalo mana nene kae en kaluore kod kaka jatend piny William Ruto nyaka sani odwaro mar mondo mi akiano temo mar lombo jogo manitiere akiani wanyalo wacho no temo mar lombo jogo manitiere kweth mapingo piny owacho kachiel kod jod bura moko kaluore ni en achiel kuom jogo mabende nyaka sani dwaro ni oket apisi no mar jago mabende pingo piny owacho iwacho kanyo ni Office of the Opposition nyaka sani osewacho kanyo ni mane achiel kuom gigo mabende odwaro no keto kena apisi no kende kwa nyalo mana ng'iyo moko kuom apise mabende jatend piny Kenya William Ruto gino mabende nyaka sani jogo mantiere kweth mar Kenya Kwanza okia gimomiyo jatend piny William Ruto ponono dwaro no loka apen chike mapacho kae mar mondo mi oketi apisi no mar jago mapingo piny owacho e katiba mapacho ka mar mondo mi ong'ere lera ni ng'ane e jatend kweth mapingo piny owacho. Joyce koponi sani an
jirandi. To wasikwa gweyore. To wagweyore nikech in saka saka iluoko tipuko pie dhoda. To koro iamua ni an koro Judy ni awe puko pie dhode. Koro saka saka go dasta tabiro bedo ka go dasta nyaka dhode kucho maka spray mamit makuone dhot. Bende paro ni abiro kata chieng' moro koponi nyono tienda. Bi paro ni an ng'at moro machako biro kweri kendo. Ok inyal wacho gimoro amora, iling' thi. Aling' thi. Koro miyo wach mar keto apis e chik, apis makwedo opposition. Kikete chik matine ni ibiro bedo kifande. Ibiro bedo kimiyo gi omenda magitiyo godo tijegi. Kisemiya omenda, iwacho ni pesa ni sabuni ya roho. An kisemiya omenda, bende abiro wacho gik maricho mitimo. Koro pod en twak. Wanene aneni to en twak mogik kanyi. Lakini aneno ni ma en gima dhi duogo teko mar opposition piny. Bedi king'eyo ni kinde mokalo kae jalup jatend piny Kenya gin jok mosocho ni gidwaro opposition ma keep them on the track. Ma owacho negi ni itimo gini marach. Opposition mok ling. Lakini aneno ni kisechako keto ofis makoro imiyo gi pesa nyalo miyo samoro gidog chien. Samoro giber. Iwacho kanyo kinde mang'eny ni pesa sabuni aro nyalo miyo chunyi ponono ka nitiere kod to moro amora to chunyi lendo. Ponono koro inyalo bedo ni iriwori kod sirikal. Weche makamagi bende osebedo ka kelo pogruok e paro ahinya te kweth mar Kenya Kwanza. Gisebedo ka giparo ni kose jatend piny William Ruto ponono dwaro mosruoka kod kweth mapingo piny owacho. Kata kamano kinde duto gisebedo ka giwacho ni wan to kuom wacho adiera wadwaro mana kweth mapingo piny owacho nyalo keto watesre. Jude dwani wadhi mana mapiyo pi it gazeta mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana ni it gazet mar 8 mar Daily Nation. Okinyi makawuono nyaka sani wacho kae ni piny Kenya kwa nyalo mana nene kae. Piny Kenya nyaka sani nyalo bedo kod nyalo mar kao hola maderomo bilion 92 mano kowuoka e bengi ma piny ngima kata mano World Bank. Ineno kae nyaka sani wacho kae ni loan kata hola mabende wanyalo kao mano iwacho kae ni nyaka sani Kenya nyalo kao hola maderomo bilion 700 gi mano dollars 750 kowuoka e bengi ma piny ngima. Mano kochakore kata kapok ochopo mano giko mar dwe mar 6 mano mar higa mabiro. Dollars makamago mane ma pesa marom kod bilion 92.1 mano omenda mar piny Kenya. Mano dhi bedo koro hola mar 5 ma piny Kenya kao kowuok e bengi maduong' mar piny. To bende kineno kanyo hola ni mabende dhi bedo bilion 92.1 gigeno ni inyalo migi poni kochopo dwe mar 6 higa manyien. Ok ang'eyo ni piny Kenya ohikore nade mar chulo hola gi. Ing'eni bende kisiki ibiro ikona ni akaw loan iri pile onego beni in gi kaka iduoko. Bende waseikore mar chulo loan ni. Ere kaka piny Kenya oikore mar chulo loan ni. En adieri ka niwinjo kaka jatend piny Kenya nodonjie e telo to niwinjo kwacho ni piny Kenya onge gi omenda manyalo miyo gitim dongruok. Omenda magin go en mar chulo ji pes magitiyo go giko dwe to gi momoko magitimo achiel 2 3. To mar timo development hie to chutho ne giwacho ni onge. Kendo gisegolo oko kata chenro moko mag ponono mag kelo dongruok e pacho kae. E pacho kae. Manyiso ni koro mondo mi chenro mag dongruok dhi nyime nyaka to koro gikaw hola. Ok ang'eyo Joyce koponi wanyalo gike okang' kaka piny mar bedo ni kata kwa holo nyalo bedo ni okwaromo yes, lakini kata kwa holo to nitiere kaka wanyalo bedo ni waduoko matin mondo kata mana gine chenro mag hola gi obed ni dok. Nitiere gik moko mani wacho kapod ni nyathi tinde nyuolo ka nigi loan e wiye already. Matinde ni kinyuol sani to koro nyathino already loan moro nitie e wiye kanyo. Nitiere pesa monego bed no chulo mar sirikal. Mar sirikal. Onego bed ni wabet gi mpangilio maber
manyiso ni kama kaka wadwa ka hola ni wabro duoke kama sources of revenue mayudo gin magi mae part mabro bedo kadhi e chulo hola. To kata kamano kinde duti wacho ni kao hola ok en gima rach. Mak mana ni wacho ni kise kao hola onego bed ni tiyo godo e yo machalo nade. Ka bendi wacho ka ino omenda madirom bilion 399. Mano omenda mabende Kenya kata piny Kenya osekao e yor hola kowuok e bengi ma piny ngima mano World Bank. Ka bendi wacho ka ni bengi hola makamano kata hola mabende nyaka sani ginyalo kao mar bilion 92.1 biro bedo hola mar 5 mabendi biro kao kanyo kowuok e bengi ma piny ngima. Kata kamano sirikal mar William Ruto nyaka sani osechako temo manyo yore mag kata ng'ado budget ma pacho kae mar mondo miyo din rode mag kao hola kowuok e pinje mao. Kata kamano warita ne wane ka pesa makamae gibiro kao mar adier. Ka wadhi mana mapiyo piyo Judy, adwani wang'i ane wach mantiere it gazeta mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono. Kendo mane wach mabenda adwani watiek godo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mar 10 kae nyaka sani wacho ni jogo mabende nitiere kit chwech achiel wach ni ponono joma mine kende kata joma chuo kende ok bi yienegi mar mondo mi gibed e doho no mar Supreme Court kata doho maduong' mogik ma pacho ka. Okang' makama aneno ka en okang' makare ahinya kalore ni wach makama bende nyalo konyo ahinya to eneno ni kit chwech mano mar 2/3 gender rule ochopo e yo makare pacho kae. Aparo ni en okang' makare Joyce. Ber ka ochakore gi kuondewa mag rito chik. Mondo mi piny kae bone ni kocha girito. Ing'eni ko girito wach ni wacho ni 2/3 gender rule. Sakasa wacho ni entiere pen chik marito Kenya kae. To institutions madongo monego beni chako kata mana telo nwa mbele rito wach mar tiyo gi keto kit chwech maromre kuonde gi magitie oko timo ma miyo jo Kenya mathoth dok piny. Koro en okang' makare. Kochakore gi kuonde loso chik, aneno ka en gima dhi set a pace. Jude dwani wamula ne gazet mar The Standard mana mapiyo piyo kinyi makawuono kalore ni weche mathoth poda ang'eyo no mipeke gazet mar Daily Nation mano moriwo nyaka wechego mag tuke mabende otimore odiochieng' manyoro. Ka wadhi gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo ka watieko gazet mar Daily Nation mano mar Standard mano ok Daily Nation. Daily Nation nyaka Ramogi Ajwang' weche to pod thoth e gazet mak mana ni walidho ni alidha moko kuom weche mabende omipeka e gazedego. Gazet mar The Standard okinyi makawuono thuon wach mabende gimiyo pek kanyo aneno kanyo kantiere it gazeta mar 6 mano kotudore kod romo mabende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nyaka sani bago e alap makamkunji mano buore Nairobi ka. Romo makamae mokwongo mabende kweth mar Azimio la Umoja bago odiochieng' makawuono. Mana kaka inyalo neno nyaka Ramogi Ajwang' magi gina mana wanyalo wacho ni magi ponono magi chenro mabende jokweth mar Azimio la Umoja dwaro chako mar keto godo sirikal tesre pacho kae. Kose ponono gin mana weche jomoko bende wacho ni ponono obago romo makamagi mar mondo mi ponono sirikal okele machiegni gi mosre kata kamano to wacho ni magi gin mana chenro mag keto sirikal tesre. Ahinya nitiere weche mathoth magisebedo ka gikwedo. Achiel kuom gi gin yie ne chiemo momede nyinyo mar mondo mi obiye pacho kae ka achiel kod wach mar jo Cherera 4 mage moko kuom gigo ma jo Azimio osebedo ka kwedo. Wach ni njose kelo twak maliet kindo oganda ahinya to e kuondewa mag Facebook, Twitter, Instagram. Ji mang'eny osebedo ka twak ni en romo mane ma Raila dwa bago. To bende jo kweth mar Kenya Kwanza kocha bende isenjo ka twak ni sani koro nwasetiekore gi wach mag yiero ji odhi mbele. Wawere gi wach mag luongo ji mondo ji owuok weche machal kamago. Koro Raila bende ni winjo kaka twak odiochieng' manyocha. Nicho wacho ni kaka usebedo kuwache ni adhi ng'anyo. Oken ng'anyo. Mae na romo. Adwaro mana ni atwak gi jopiny mondo mi wang'e ni to piny Kenya dhi nade. Bende wacho mokang' maber, bende ritowa maber. Matine ni gik magi dhi lalore odiochieng' makawuono gin gik mopogore. Kalure bende ni achiel kuom gik mane dhi miyo giromo en the Cherera 4. En ni twak mane bende dwaro mondo ogol apisa mag IBC 4 ka e apis. Koro sani nikech ariyo nosegwe tao. To koro chung' margi koro nitie kanya nyaka sani.
chung margi nitie kanyo kotudore gi wachni. Ma apa nyang ne gi wache e alap makam kunji kacha to wachni koro nikech makano segweta koro to gi kanye. Bende ni mana kinde machuk bang kane Cherera osegwe oro otene mar gwetao. Ni winjo ka speaker jalup speaker Mano Gladys Sholei o tweet mapio pio immediately ni chik pod ibiro luwo. Bed ni ugweyo tao kata ok ugweyo tao. Mateni kata mede ni gisegweyo tao to pod gidhi kalo e line mane gidhi kali echa. Mateni aput moro mane oyier cha pod dhi tiyo tich mano nego beni gitimo. Koro omiyo Joyce Romoni pod waketo itwa. Ingeni sani ji wacho gik mang'eny koro wakia ni mane to main mane. Wan kaka jofwambo wacho ni news nyalo wuoknwa gi kumora mora. Koro nyaka waket itwa matimore. Parni kweth mara Kenya Kwanza ainya to jatenda migao mabendo chung'ne arita e pacho kae Kithure Kindiki nyaka sani gisewacho ni gibiro chiwo arita makare ne kweth mar Azimio la Umoja e kinde mabende gichano mar bago romo mopogore opogore e pacho ka. Romo makamano chakore kawuono Kamkunji. Warita ne wane ka adiera ibiro tero bila kacha maketo chal mar arita makare ok ni ponono temo mar chungo romo makamano. Ka wadhi mana mapio Judy adwani wadhi it gazette mar Abirio. Mano mar gazette ni mar The Standard okinyi makawuono. It gazette mar Abirio mar gazette mar The Standard okinyi makawuono tudore kod neka mar Tob Cohen mabende notimore higni 3 mokalo. Mano dwe mar 9 higa mar 2019 nyaka sani Tob Cohen nek mar Tob Cohen osebed kitudo godo min ode mano Sara Wairimu. Nyaka sani koro weche matucha en ni ponono chenro mar yudo ratiro ewi nek mar Tob Cohen nyaka sani nyalo budho ahinya kalure ni nyaka sani mana PC mar ogai mar jominwacha nosewacho ni Sara Cohen onge koda ketho moramora kata buche duto mane omakne kitude kod neka mar Tob Cohen nyaka sani koro oselwar piny. Samoro Joyce loso weche mantiere nyim doho e pacho kae. Samoro nyalo bedo matek. Nikech odiochieng' makawuono en ka kiny be kigik tichak yudo ni koro to kendo mana waparo cha ok en kanyo. Buche mang'eny oselwar e pacho kae. Buche manawa samoro osebedo gi joneno, samoro bende joneno onge. Thothgi oselwar. Ok ang'eyo ni doho ema okaw saa mar timo nonro, yani nonro moluore. Parni chakre higa mar 2019 nyaka kawuono. En thuolo malach. Poni ne an nyathine. Ing'e ni wiye osewil ni baba notho. Wiye osewil ni baba notho. Kendo koro kichaki ichiewe sani, ting'eni mano koro chako kelo ni kendo kidenda manyien. To bende sani ni winjo ka jaod mano nindo Cohen wacho ni mondo koro miye gige mano twe nikech koro bura cha chalo ka gima witoko. Ok ang'eyo ni anyuola mar Cohen ni gito gin gi ang'o ewi wachni. Nikech koro gimbe ng'eni gin gigono ni gini pod ni nyim doho ibro timnwa kama. To bende kinde mang'eny sama pod ok wayud jok motimo gik maricho gi. To kesi witoko kamano. Ing'eni time maricho bende pod medo dhi mbele. Nikech ok ine ka ng'at mano timo marach cha oyude ma otweye. Aparo ni dowa onengo rid kaka gitimo nonro. To nyaka sani wang'eyo ni ringre mar Tob Cohen noyuda e septic tank. Wanyalo kata ni dag minyaga mano e kar dak margi kata e pargi mayudore Kitusuri mano bore Nairobi ka mano higa mar 2019. Wach mabendi wacho kanyo ni ne omiyo anyuola mare obedo kod buoka e yo makare. Kata kamano nyaka sani wach makoro wit oko buche duto mane itudo godo Sara Wairimu kaka chich maduong' nek makama wit piny kata osebol piny. Ponono chenro mar yudo ratiro nyalo budho maradiera. Adwani watie kod wach mantiere It Gazette mar 8 mar gazet ni mar The Standard mana mapio Judy. It Gazette mar 8 nyaka sani koro wang'eyo ni ponono wanyalo wacho ni gwenyruok sani koro nitiere akaduol matayo weche mag yiero e pacho kae. Kalure ni nyaka sani wang'eyo ni nitiere commissioners 2 e kind 4 mabende ne dwaro ni othich oko e apisi. Mano Justus Nyang'aya kaachiel kod Juliana Cherera gisegwetao. Wang'eyo ni ne gigwetao tok jatend piny William Ruto nosechuogo aput kata tribunal monego beni winjo buche mano maknegi mano mane kod petitioners 4 mano chwalo bura makamano. Nitudo gi kanyo kod dhi ataro mar katiba, tiyo marach kod apisi kod bedo kod tim marach, tok balo kod duoko mag
yiero mag Comten piny Kenya manolal kod Wafula Chebukati. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere commissioners adek mag IEBC madhi e rutaya kochopo Januar mano higa manyien. Fuok biro dong ka IEBC kacha, mano e penjo mabende kori penjo kae. Fuok makamani biro dine yo machalo nade. Commission biro bedo ni en IEBC to onge jokanyo magi. Kalure ni ji ang'wen go teko wuok. Tribunal nyalo ng'ado bura mar mondo mi gidhi mbele kod tich kata thich gi oke apisi. Obiro bedo tribunal maonge, obiro bedo IEBC to onge jokanyo mag IEBC. Inene nade Judy? En adier ni adek kuom commissioners gi dhi rutaya. Mabende mani e chik ok wanyal geng'o. To sani ariyo osegwe tao. Moko ka bende koro dhi kadho e bwa put mar mano yier kod jatend piny Kenya cha. Mondo ng'eni to bende ne gitimo gima ber, kane gitimo gima rach. Commission ok apar kanyalo dong chutho maonge ng'ato. Parni nitie yiero moko maduno bende sani dhi nyime. Moro timore odiochieng' makiny Bungoma. Yes. Koro wach ni IEBC osebedo gi ng'ikruok. An gi geno ni by the time ma jakom kaachiel gi ji ariyo mamoko dhi e rutaya, dhi yudo ka bende piny Kenya oseyudo a solution to gimonego bende itimo kod duol mochung' ne yiero. Kinde mang'eny ji bedo gi en wach mar IEBC, an mano ok adonje. Lakini ma en gima bende omulo ja Kenya ka ja Kenya. Okang' achiel kata mana okang' moro. Koko muli directly kumoro kende omuli. Koro aparo ni en gima gidhi twaki mondo mi gineni to ka gitimo nade. Wach makamano nga nyakwara Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 8 mana kaka ineno kae oket nyaka pichni maga waluongo gi ni Cherera 4 wantiere kanyo kod Justus Nyang'aya, Juliana Cherera, Irene Masit kod Francis Wanderi. Mago commissioners ang'wen mag IEBC mabende nopogore paro kod jakom margi Wafula Chebukati. Weche tuke bende aneno ni nitiere gazet mar The Standard, it gazet mogik kanyo mano tim mar Afrika, mano ma Morocco, manyaka sani wanyalo wacho ni omiyo jo Afrika obedo kod geno, mano it gazet mogik. Toka bende odiochieng' manyoro ne giloyo timno mar Spain 3-0. En mana puoch kod paka ne timno ma Morocco ka nyaka sani koro gidhi e quarter finals mag tukego mag World Cup mabende timore Qatar. Gazet no mar People Daily bende akia kama nyalo yudo mana mapiyo piyo. Wang'iyo weche moko ariyo e gazet mar People Daily kanyo. Kwa ng'iyo it gazet mar 2 mano mar gazet mar People Daily okinyi makawuono ne wantiere kanyo kod wach mar nyathi mano mabende kwa nyalo mana neno nyathi mabende ne owito ngimane toka nitiere folk jembe mabende ne ochuo wiye. Kiwacho kanyo ni koro nyathi makamae no wito ngimane kalure ni ponono en ok ne en manigete gi folk jembe makamano. Nyalo bedo ni wach makamae ne en gwandruok mane nitiere ot kacha, mano gwandruok e kind min nyathino gi wuon nyathino. Nyalo bedo ni wuon nyathino ne temo mar mondo mi ogo min gi folk jembe makamano to nobayo to chuo nyathine. Wach makoro nyaka sani koro biro kalure ni kamiti mar Senate mabende ochung' ne weche mag thieth osebedo ka nono weche makamag. Koro magi manyalo wacho ni gin maling'ling mwayudo kowuok e weche gi mag thieth. Ang'eyo ni bura makamae kata kes makamae isebedo kiluono machiegni Judy. Osekadho dwe achiel. To bende wanyalo wacho ni Joyce, kamiti mar thieth mar Senate osemiyo koro wang'eyo matut. Poni kamiti ni de onge matut ewi wach ni de ok wang'eyo. Chieng' mokwongo mane waneno wach ni Joyce, iparo kane wacho ni to mae ni jembe mane madigo wi nyathini, ma nyathi mane ento jembe nino tugo go nade ma jembo donjo iye kama mok nyal wuok. Tendo hospital ma Kenyatta kane romo gi kamiti mar thieth ni, daktari maduong' wacho ni bang' ka gisekono min Travis Maina mane Judy Muthoni ni nyathi to koro wasewito ngimane. Tininjo kamino ywak ni jaoda onego nyathi marach. Mano mane ni ywak mar mamani. Matene ne chutho ne giriambo ne nyathi mathin cha kaluwore gi daktari man bende ne pedho report e nyima put mar weche thieth mar Senate. Nyalo bedo samoro ni Joyce gik matimo kaka jonyuol nyalo bedo ni kelonwa tabu. Ok ang'e ni en ang'o, lakini onego bed ni wabedo gi dho ngere dendo ni wabedo accountable. Yes, gimo
an gi geno ni kamiti mar thieth mabende osebedo ka luwo weche ok en mar Travis Maina kende. Nitiere bende jal moro mabende nowito jaode osiptal ma Mama Lucy kane jaode yach. Bende nitiere japiko mabende nowito ngimane ka oyudo masira mar apaya to dhi kacha to kothiedhi e wang'sa. Lipodegi duto osebed kitere kamiti mar Senate kacha kendo gisewinjo twagegi. Ageno ni ji duto ma osebedo ka bende ok tim yo makare e konyo oganda dhi yudo kum monego giwinjrego mondo okenge mabiro obed ni ka dhi osiptal an gi geno ni kata bende ka dhi osiptal mar piny owacho kan gi geno ni anyalo yudo konyruok e sama kare. Injo ka min Travis bende ne ywakata ni an ogike osiptal ma Kenyatta to nyathine no kothiedhi e sama kare. Noko yudo kony mapiyo mabende osebedo koseyo godo telo mar od thieth makamano kuom koso miyo nyathine thieth mapiyo. Judy, adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mar adeka mano mar People Daily okinyi makawuono nyaka sani sirikal wantiere kanyo kod counties mamoko wantiere lakini jo kanyo mag thieth mopogore opogore osebedo ka wuokie e mbui magi. Nyoro notwere ahinya e Twitter ni nitiere outbreak mar measles ni e boma ma Nairobi kai kod counties mamoko. Chutho kata kiwuotho king'yo jirandi en gima nitie wan kaka jonyuol waneno entie. Koro odiochieng' ma kawuono ageno ni migawo mar thieth igolo na report mayango ni to counties gi gin mage to chanjo ere kaka idhi chiw e counties gi ma measles bende nitiere. Koro mae ageno ni migawo mar thieth dhi chiwore ayango odiochieng' ma kawuono mar miyowa report ma wacho ni to measles no gi ka adieri entiere counties kaka Nairobi otelo mamoko gin kaka Mandera, Turkana, Garissa, West Pokot bende oseketie e listino. Koro odiochieng' ma kawuono lipodi ang'e ni gidhi wacho ni to gin counties mamake bende momedore e listi mag counties mane oseyanggi to gin okang' mane bende dhi kawo kupogore kod chanjo. Judy, samaro mano miwa mar nonro mar gazete murumo kata kamano nyako Ramogi Ajwang' weche to pod thoth obed gazet no mar Daily Nation, gazet mar People Daily kaachiel kod gazet mar The Standard. Weche pod thoth kacha inyalo nyiewo gazet momori okinyi ma kawuono ibed piny isome yo makare. Judy, erokamano ahinya kuom chopo nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wach miluwono kawuono obed weche mag somo kata weche mag thieth. Odiochieng' ma kawuono weche mag somo adwa luwo wach mar keto nyithindo koro ok dagi e skunde. Weche mag thieth adwa luwo ni weche mar outbreak mar measles. Sa achiel gi sa 3 na kelli report ayanga ni to chal nade osegi kanye to wachomo kanye. Erokamano ahinya kuom chopo nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka isewinjo magi weche mabende Judith Omondi luonwa machiegni okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono. Wachopo e giko mar nonro mar gazet gi kanyo gazet momori inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Wakaw yo madundo tok yo mar wanyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kik idhi mabor. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana qua ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. 3, 2, 1. Ngeso ka ngeso chakre sa deko kinyi en seche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta, tuko full dark kimaso Sitendawili, Kodalunga. to chenro ok nyal bedo Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier
of the UK, was actually a student here in 1966. And that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamorwa. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera ek yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana Ramogi TV. Qatar, piny kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiochieng'. E Ramogi TV, Tol to kod View Sasa. Nyakoro mgajong kamora mora mintiere aneno kanyo dakika en 29 tok saa achiel mar okinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni e twak mokwongo e chenro mar piny. Nyakoro mgajong posters makeyo mbuyo kiny makawuono ponono nokineno posters mabende nwakeyo thondwach mabende wantiere godo kiny en makawuono en kaluwore gi jong'ad bura 20 manyien mag doho maduong' ma pacho kaendi mabende nondike tich gi jatend piny Kenya noyiergi mano bang' ka koro duola mano mar Judicial Service Commission notero nyinge makamago ne jatend piny Kenya mano chieng' tich ang'wen mar jumani. Okiny makawuono igeno ni gibiro chamo muma e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi konyo mar mondo mi oyalgi e yo mapiyo. Mana ma Kisumo achiel antiere godo e county ma Nairobi. Dong daher mar mondo miachak gi wakili Brenda Ongalo. Arwakini machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Mosonage. Amoso uni kwa Ramogi, aninga Brenda Ongalo nyalego kaugagi. Erokamano ahinya nyakoro mgajong mano wakili Brenda mabende antiere godo e studio mar e county ma Nairobi. County ma Kisumu bende antiere gi wakili mong'ere kaka James Mwamu. Wakili kiwinja mose ni misawa. County ma Kisumu chionade. Alright, nya county mag Kisumu chio maber, Nyasaye rito
kawuono koth okogo lakini walamo Nyasaye mondo koth omed chwe. Erokamano ahinya Mwamu. Mana kachako kodi e kaunti ma Kisumu, nyaka sani jong'ad bura 20 mabende nopuodhi kod duol mar Judicial Service Commission mabende gisani koro rito chamo muma okinyi makawuono. Diwach nang'o? Bende gibiro konyo mano mar chwalo ratiro mag oganda e doho. Ahinya kaluwore gi buche mabende osebedo ka budho kapok oyal e doho. Aparo ni gibiro konyo nikech king'iyo statistics ma kata kwan cases mantie court ma Kenya, kotim statistics niche wacho ni cases ma pod gima kisungu wacho ni backlog gin cases 600,000. Kendo king'iyo East Africa ka wan ma wan gi backlog mar adek. Mokwongo Rwanda mantie gi backlog kata cases 6,700. Uganda aparo ni gi 200,000. Bang' mano aparo ni wan namba adek kiluwo gi Tanzania, Burundi mogik. Aparo ni appointment mag judges biro konyo ahinya e wach mar duoko buche mang'eny e court nikech gima nyiso judiciary kata chief justice nowacho ni gima miyo gi ok yal buche ahinya to ni nikech nitie judges tin kata jok mawinjo buche gi tin. Koro apano wachno biro konyo ahinya yalo bura e Kenya ka. Erokamano ahinya Brenda Kendi korka kori pachi kaluwore gi okang' ma kama ting' ma koro jong'ad buche 20 manyiena mabende koro riwore gi doho maduong' en ang'o? Apani en gima ber ka wayudo judges manyien nikech wan gi tin mar judges e Kenya ka to waneno ni the right to access to justice ma katiba omiyo kila ng'ato en ni part of it en ni kaponi in gi case onego bed ni dhi e doho tiyudo ng'at masavi to ka nitie backlog jo 8 koro komede 20 temo konyone. Akeni in kaluwore gi in Brenda kan mana kaka wakili kingo kar mana kwana mag nyidende ni mano wakeini mabende noket kanya kuom judges mago jong'ad bura 20 nwaneno kanyo ka wakeini mine gina boro joma chuo gina 12 neno ko notem ketgi yo makare koso na gitemo gi balance no nikech for one uyudo ka okiwinj ka jigo koko ni gender balance cha neno ka gitemo there's proper representation mar genders. Akeni wakili nyaka sani judges kata mana jong'ad bura mabende nitiere doho maduong' gin kwana mar 82 gisani kano med 20 mano 102 tiwacho ni e doho mano maduong' nego bed gi matin ne judges mano maromo 200. Akeni bende neno ka pod piny Kenya wantiere chien koso waseketo ongala manyime mar neno ni chenro ahinya mar judicial service ahinya kaluwore gi ratiro mag oganda e pacho kendo chop dwachge. Pod wan chien lakini gima Kenya biro timo ing'eni judge ka judge ichulo 1 million. Kibiro dwaro kendo judges moko 100 mano biro bedo pesa mathoth kendo moloyo. Gima Rwanda notimo otimo gimiluongo na amendment kata loko chike ne ma ginyalo hire contract judges kata mo for 5 years. Ema nokonyogi to wan chon ne nitie gimoro ma niluongo ni Commission of Oversight. Commission of Oversight nogolo e chik nikech ne giwacho ni ka ng'ato yier temporarily seche moko mondo ji odonj kuome miye masoya bedo mayot. Taparo ni kwa haya kata mana gine another 50 to nyalo konyo ahinya. 200 biro keto problem mabiro bete ni problem mar budget. Ibiro yudo ka Kenya kiane nyalo afford 50 judges ani giwacho ni gionge pesa to aparo ni nyaka wadwara ne yo moro ma inyalo reduce go backlog gima judiciary osetimo ni sani timo gimiluongo ni court annex mediation kata winjruok ji bet oko to ulose wach bura mondo ne ane ka cases go nyalo dhi piyo. Gima kendo gine judiciary reduce iluongo ni small claims court matindo tindo mawinjo pesa matindo tindo to wach negi ni nyaka cases go gitieko within 60. Sani medruok mag jong'ad bura mano
allowances mago kodo korka okumba mar thieth. Neno ko okumba mar thieth ne jang'ad bura mar doho maduong'. Okumba mar thieth inpatient ok tin ne siling miliona mano madirom 10. Bende nitiere outpatient kanyo, bende nitiere dental, to bende nitiere gik moko kaka mortgages gi mamoko. Hapa ni kar budget kanyo. It's a matter mar ni serikal prioritize. Nikech kiyudo ni kaka ng'at mang'ado buche ma directly affect ngima mag dhano. Hapa ni gima temoga wacho pile ni Kenya ok dwa wach ni waonge gi pesa. Pesa emoko kete good use. So if the judiciary can be funded well, then it's a way mar ensure ni judiciary no and independent on its own. But koro kirango ni erodi saniero wantie kuma wantiere no, to pesa no pod ng'eny ne jo Kenya. Mamino ni ushuru ma wadhi chulo mondo wa sustain jok mantie gi bo bedo pesa mang'eny ahinya. Koro no about salaries remuneration commission, trying to make ketoni osara obed ma standard matin, but kirango kinyal interfere gi judiciary. Ntie level mo kinyal interfere go ahinya. Ka salary no seket kanyo, to salary no emanitie. Koro no sigo manyaka wating. To kaka senior na muamua wacho kani gima watemo gima osebedo katimre ni courts be osetemo ka dhiro ji mondo many alternative dispute resolution. Ok kila kitu min go ikosana gi nyawadu, nitie moko munya solve kiun. Nitie moko munya dhi wuoyo mojo ni mediation, nitie arbitration. To nitie woro ma court endo keto milongo ni court annexed mediation ma igiketo case mora mobiro e nyim doho nyaka duok piny gini be usetemo ma dhiuru tema ne wuoyo mondo wa reduce backlog mar weche mabiro e court, to mondo wayud ka wanyasot weche moko kapodi we maintain the relation manitie kindu. Nikech kusechope do ting'eni koro uchal jok ma useketo uadui moro nitie kanyo. Koro court annexed mediation or alternative dispute resolution systems manitie in place inyati godo kawa temo chopo aluong ni chopa ngocha koro chopo dwaro chopo dwaro mar ni bed ni waonge backlogs ni ka ng'ani to nitie gi issue to dhi piyo nikech nitiere moko kuom kata mana cases buche mamoko ma bende inyalo ga yale e yo mapiyo. Emomiyo ni jatend piny Kenya nitiere romo moro mano mong'ere kaka report mong'ere kaka National Council on the of Justice. Mano report mabende nochiw jumani naneno ka jatenda mano jodoho jatend jodoho pachoka karamna Chief Justice ma pachoka Martha Koome bende na chiel kum jogo kwa bende nochopero makamano. Kaka man jatend piny Kenya bende noloso kaluwore gi wach baka jatend piny Kenya William Ruto hinya kaluwore gi wach mag mibadhi, wach mabende osebedo karamna kiseo jo siasa ne osebedo kathiro do. Mano kanyalo winjo ginore mabende jatend piny Kenya William Ruto ne wacho e kinde mabende no yango report mano mar National Council on the Administration of Justice. I have asked the Attorney General to present the two bills that have been outstanding for a while now to Cabinet tomorrow. The pensions for judges, which has been pending for, I'm told, 4 years. We will approve it tomorrow. We will consider it in Cabinet tomorrow. Support the process that no matter should go to court unless it must, that we should try and sort out all matters, try to talk to our customers, try to talk to all taxpayers, try and resolve all the issues out of court. Jatend piny Kenya William Ruto ka bende naloso e kinde mabende nichiwo report mar NCAJ kata National Council on the Administration of Justice. Injo kanyo kata mana ko wacho ni obro temo kar nyalo mare mar chopo singo duto te ahinya mar neno ni tije mag judiciary, tije mag doho pacho kaindi odhi e yo mahuyanga. Kata kamano bende nitiere gimo wacho James Mwamo wach mar choko osuru.
Wang'e ni piny owacho mano mar Kenya Kwanza kotelnegi kod William Ruto nitiere gi dwaro mano mar choko omenda ahinya osuru e kor gwenge ma pacho ka. Iwinjo kanyo ka bende okwayo jong'ad bura judiciary mar mondo mi one ni kik gidin buge mogamora mano ma bende biro kata mana kelo nyawo e choko osuru. Ahinya kar choko osuru e doho ma pacho ka. Mibadhi bende osebed kata mana kiseyo godo jang'ad bura. Ken wacho makama diwachang'? Mano jatend piny ok owacho maber nikech king'iyo article 159 wacho ni judiciary kayalo bura to otimo gi gima kisungu wacho ni without fear or favor, maonge luoro kata onge dok ne ng'ato. Kakoro wacho ni kakoro ng'ato mantie gosuru odhi e court ni kik mi injunction, mano gima ok nyal timore nikech seche moko KRA obiro dala ni omako gigi odhi e bank account ok nyal kata chulo nyathi fees. Kama inyalo yude minyalo dhi joti en court. Emomiyo ok nyalo wacho ne judiciary ni kik ng'ato dhi e court. Pod wabiro mana dhi e court kata wan wakinde pod wabiro tero weche court. Ka ng'ato biro ni KRA omako gige to nyaka water gige court. Kanyo ok onego donje nikech osuru michoko e Kenya ka seche moko yo mitiyo go osuru. Gimomiyo jo Kenya seche moko ok chul go osuru nikech seche moko pesa ne ikwalo seche ne itiyo go marach. Iwinjo ka colleague na wacho kaka priority. King'iyo sirikal jokuoge duto kata jok ma injeri moachung weche moko ka mi oyal gi e yo makare kin thuolo mar ndalo 90. Keni kaluwore gi in bende samoro kintiere gi ote moro amora kaluwore gi wach mar osuru makamano? Kachako gi wach mar osuru nikech kiwinjo ka Ker Ruto wuoyo owacho ni otemo advice judiciary to gima wiye wil godo kata gima onego bedni nie pache seche mowacho gik makamago en ni katiba wuone mosewacho ni judiciary is independent. Judiciary en mana subject to the constitution but not to the direction of any other person. Matiende ni katibed mana ni in ker ma Kenya, katibed ni in ng'awa to ok onego bed ni chiwo statements machal kamano nikech the more michiwo statement kichako chiwo statement machalo kamano to ichal ng'at manyiso judiciary gima onego bed ni gitimo. Chal ka gimitaye. Yeah. To interfere gi independence mabe osebedo ma ji osebedo ka wero pile judicial independence. Kochopo korka wach mar small claims court ni osekonyo mang'eny nikech iyudo ka seche moko ji nie court to giyware ni wach pesa moro mabe onge. Iyudo ni gin kanyo to cases budho molo kata higni 3 kapod oluwo pesa. Iyudo ni in the long run pesa mitiyo godo e doho matin en ni ong'eny moloyo pesa miluwo cha. Koro it does not make sense ka small claim courts koro oket gi kanyo mondo gitem ni gikonyo jo Kenya e yudo kaka ginya yudo justice piyo. Ninjo ka William Ruto wacho ni kind thuolo mar ndalo 90 mano dweche 3 nego be ni igero small claim courts mano doho matindogo madirom 4 e pacho ka. Mane ahinya bura Nairobi. Nikech manitie to waneno kaka yendo oseger gi mand gisechako tiyo cha results nitie. Nikech iyudo ka kata gise simplify the process mar yudo justice e courts machal kamago. Nikech initially nitie gimolongo ni service ka ng'ato donjoni to nitie konego bed no biro mi papers go mondo yud ni anan gi case makama wadhi e court tarik makama. To koro koket gi ni small claims iyudo ka nitie gimolongo ni substituted service. Tinde ng'ato nyaka ta serve e WhatsApp. Bora ni oseoro nigo kata email misesomo to ni kamano to bura dhi to rumo piyo. Mane is also a way mar deal gi backlog ma osebedo ka wan godo ni. Akena kiloso kaluwore gi backlog mwamu mana kijalo winja. Akene nango meni budho mag yalo buche nitiere e doho. Akene enango manyalo kelo budho mar mondo mi bura osik e doho kuom thuolo malach. Ginero ma bende oganda ok nyal bedo ni ong'eyo mana kaka wakile. Gima judiciary onego bed ni timo, judiciary onego bed ni invest ahinya e wach mar technology. King'iyo piny machalo Canada, gima nokonyo Canada ni negi invest e technology ahinya. Emomiyo nitie buche moko ma kaka sani watimo gima miluongo ni virtual hearing. Virtual hearing kichike tiwinja buche to weche be okidhigo mang'eny. And then filing be onego bed ni timore faster.
to gima be timore Kenya ka ni gima wasebedogo ma ok gin ahinya infrastructure buildings ok ng'eny kata sani judges mobedo appointed 20 gi ka ok oger courts moko kuonde ma gidhi beti dhi bedo problem. Nitie courts moko ma kidhi tiyudo ka judge kata magistrate obet mana stone nikech onge infrastructure ok ber. Seche moko gidhi gi higher county hall ema gibete. Koro matiende ni magi gik mosebedo ini gima caution judiciary gima ker timo seche mitimo gigi. Ahinya nyakar bayo bando kanyo bende jatend piny Kenya bende noloso ka bende wacho ni osebedo kata mana kise ni osebedo kodhi e rombe mopogore opogore mago mag doho. Ken konyalo winjo gima na jatend piny Kenya wacho kaluwore gi wach ma kamana ahinya kaluwore gi rombe mago mag judiciary kata mana mag doho ma bende osebedo kodhiye. They can confirm to you that I have never put a telephone call to anybody to ask them to do nothing. My support for the judiciary is so that they can effectively deliver justice to the people of Kenya. Period. It's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose. And I heard what perception is everything. Kaponi in care, you're the head of the executive. Tisikine nigi judiciary. Then idwoge wacho ni inyatero serikali court to wawuoke serikal mayando bedo kongeni nokgiona rule of law. They did not stand for it. They did not they did not obey court orders. The sirikal mayando wuokni. Koro ka en be entie kanyo to jisiko nene ka gimora mora mitime judiciary, you will start questioning. Mana kaka wacho ni perception cha. Kise create perception, ngato boluor kata dhi e doho. Nikech obo wacho ni kata ka dhi to jogi chal ni gin osiepe. Koro seche moko justice may not be delivered. Seche moko en ok otime kamano, but kaka jopiny nene, kata perception moketo oko kacha, en ni chal ka ng'ama oseso jogi ofuko, kata ng'at ma nitie kaka temo timo gi mondo gibede. Nikech kinde ka kinde bende ojase kata mana doho kaluwore gi mibadhi. Doho pile ka pile un kaka wakili bende wacho ga ni un independent. Bun independent adier? So nitiere kata mana kaka inyalo tem loku matin e to donje box. Ingeni independence to apa ni anya wacho ni entie ting diriyo. Nitie independence mar ni decisions mi make ngamotimo mane, but for as long as the government still funds judiciary, which is in order, financial autonomy ka onge kiyudo ka koro ker wacho ni anamedo judiciary pesa makama kama mondo gitim gima gitimoni. Semoko independence no semoko onge fully, but it's something that is achievable. It's something that is achievable. Lakini mwamu kaluwore gi in kata mana kani wacho ni wache bando mibane gweno tiwinjo kano ka jatend piny Kenya oloso kar kende ka bende wacho ni en ok obi ng'wano doho, ka bende wacho ni en kata mana bura moro amora nyalo donjne godo to doho oyala e yo ma huyanga ka kata mana kokoroch ratichgi. Kenya osebedo nyaka ne wayud constitution manyien. Apani independence osebedo Justice Maraga ne to gi onego bed ni neno oko nikech kuma chiko ne waneno ka osiep biro matek kind chief justice kod ker. Kiyudo ka osiep nitie kamano to mano ok ber, mano ok nyal keto independence bedo maber nikech independence ne inyalo kawe ka ng'ato soyi ofuku uromo kode umadho chai every evening, you know, ka gidwaro gimoro isemiyogi ing'e ni mondo koro gi act against you bedo problem. Emomiyo koro chief justice ni nyaka bed cautioned. No oaye bed ahinya manenore no chiegni kaka ne colleague na nowacho ni ng'eni kineno jomoko ka godhiambo gidhi madho chai e kibanda moro, gimadho chai gi mandas. Koro ka chiemo re kao jogi ni ng'ani ema dwa act against you to bando ng'ani ing'eni jogi osiepe. Gimadho ga chai gi mandas dhiambo kodhiambo, koro konyal timo gimoro against ng'ama chalo kamae. Lakini sani to pod wanyalo wacho ni Kenya pod wan gi independence. Lakini ing'e gima notimre kata Moi be nochako maber, chako miyo judges salary increase gine. After 3 years nogolo gimiluongo ni security of tenure, gima iwacho ni judge kidwa golo
nyaka itere tribunal. Ineno kaka jo IBC gi nyo ter gini jailak ma parliament koseter parliament o pass tribunals obedo formed. Mae ki yudo ker madwa control institutions magi kaka gichako emomiyo judiciary nyaka wengege nyaka nen magi ng'eyo ni seche moko gik moko nyalo bedo marach nyime ka wachiko 2027. Ero kamana ahinya nikech aneno ka saa bende ringo mapiyo odong' mana gi matin ne dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Kata kamano e kind thuolo madwach ni dweche 3 gi wiye maber jatend piny Kenya osebedo e apis. Aneno ka lokruok makoni kod kocha osebedo kata mana kitimo ne doho e pacho ka. Nwaneno bang' ka nosechama chama muma ne jong'ad bura 6 nopuodhi, 4 nodhi e doho mano mar kwayo mar oro kwayo kata mana mar apil, ka bende 2 nodhi e doho mano motenre kod aluora gi lowo. Akenya sani Brenda king'iyo kata mana kidi thuolo mar moheo dweche 3 chakre jatend piny Kenya donje apisi. Diwach nang kaluore gi tije kata na mise mosechwalo ne doho pacho kaende. Kaka nochako maber kuom keto judges mane osebedo pending nikech kata kirango judges 20 mane oketgi mae position mane obedo advertised dwe mar 3 ma dwe mar 12 ka koro gidwa chako donjo maka gidonjo podi ka ketgi e stations before they settle boka o time anoni nochako maber kuom kao judges manintie ka manotimo the same day the next day after bedo sworn in kaka president mapiny ka neno ka inyawacho ni intentions gene beyo otemo konyo judiciary matek ahinya but again kaka senior nama mwa wacho caution mar bedo ni do not concentrate. Unigo beni timo gigi, yes, itimo gi chik dwano beni timo magi, lakini perception mi create cha itimo gi out of inyatimo gi moki involve a lot of limelight in it nikech itimo gi monigo beni temo. Tingeno kang makamano bende biro waseneno kata na buche madoho osethicho oko buche mag mibadhi hinya maluoro weche mag mibadhi mabendo osethicho oko. Akeni momu nyalo wachango kaluore gi wach makamano waseneno buche hinya igani kende buche mathuth osethicho oko buche mabende mako jodito mopogore waseneno jo siasa waseneno jo timo ohala madongo mabende dodonjegi koda buche maluoro weche mag mibadhi mabende osethich oko. Akene diwach nango kaluore gi tije mag doho ahinya kaluore gi ratiro mano mar ng'ado buche bende kitieko bende kaluore bende gi wach mar jatend piny Kenya e kind thuolo mar dweche mohewa 3 mabende osebedo ka osedonje apis kotiyo ne jopiny. Aparo ni wach mar yiero jaji mane owuro tamre yiero ka ne otimo maber ahinya nikech ing'eni chik wacho ni Judicial Service Commission bochung' ne weche mag interviewing kata mana penjo judges penjo kose wacho osedhi through kanye maka in gi problem moro kata NSIS report itero iwacho ni ng'amudwa yiero ne en ng'ama jakuo ng'ama jamibadhi osetimore kama to ripode makamago ne onge gi judges gi emomiyo President Uhuru ne okotimo maber ahinya. President Uhuru ne panis joge judges moko nitie manobete wach mar BBI mano wacho judgment mar BBI mano throw BBI ko tapane asira nomake ng'eni gisebedo jatend piny to be koro yok wang' ahinya kanyo bi ng'eni waseyo Uhuru ne okotimo maber ochando judges gi panis gi oketo gi a lot of problems emomiyo appointment mane William Ruto timo morwako judges 5 bano Uhuru notimo maber moko nokwalo pesa cases evidence maonge kosango matimore nikech kiyudo sirikal machako tiyo kamano mano matiende ni gimbe gitie cases moko mabiro keto kuom ji aeto gitero e judiciary to giwacho ni macho nche wagolo lakini ng'ani mato be deal go Uhuru emomiyo wach mar closeness mar executive gi judiciary no en gima miyo wakiondogo ahinya nikech judiciary ok ni miyo pesa nikech gine ni it is a privilege gin an arm of government ma constitution owacho ni should be funded koro pesa gi onego beni gode consolidated bank direct gik moko konego beni keto machalo kaka ng'at moro makoro nyathi moro mitero ne biscuit in the evening seche moko ing'iewo ne toy judiciary nitie gi right mar pesa gi emomiyo gigo konego beni gidhi kwecho onego gi present budget parliament to parliament approve mondo kanye makoro independence nyalo bedo koro pesa gi gigolo e consolidated fund
Erokamano ahinya James Mwamu, erokamano ahinya. Wabiro duogo iri mar mondo mi ayud pachi mogik gi Brenda Ongalo. Kata kamanya kwara gi Ajwang gi sani nitiere moko kuom ote ma bende donjonwa, moko kuom gi ma bende biro somo e wang jowi kanyo. Mana kinyalo ketna moko kuom ote kapok awinjo paro mogik kuom kinde ma bende nitiere godo kiny ma kawuono. Nitiere janino mondiko ni buche kawo kinde malach ahinya mondo otiek yalogi. Onego tim lokruok e pend chike machiwo kinde makare monego yal godo buche matieki. Buche moko sani okawo higni mahewa 5 nyaka ne tergi e nyim doho. Joyal buche moko bende dwa yude tich ahinya. Mano yule tich ahinya. Erokamano ahinya. Janino machielo kamana kanyalo neno ote. Ang'eyo ni maduong' ma sirikal okawo en mar ndiko gi e tich. Sirikal omedo thuolo mar tije ne oganda jo Kenya. Onge lokruok maduong' madhi betie e doho ni mar mibadhi ni ile e doho. Cases bende budho e doho. Erokamano ahinya kuom ote magi. Kanyalo somo ote moro, Sharon Jogo kata cham muma kawuono to pod onge. Gin mana joka lewni magiloko. Mana kanyalo yudo ote mogik ma bende nyalo somo. Nitiere achiel kuom mondiko ni asenyo min Sharon, but to the judiciary there is no value it will add to Kenyans, because what I believe is that it's in their own hands. They are controlling everything. Mago gin mana moko kuom pacho mag joneno magwa ma bende oro kiny makawuono. Kata kuneno ote Brenda gi Mwamu. Ote neno kata mna kapod oganda ma pacho kaendi gionge kuom gena ahinya ne doho e pacho kaendi. Brenda, wachin mogik achako kodi kaluwore gi thuond wacho kiny makawuono. Wachna mogik kan bed mani perception moseket kanyono. Koro ka judiciary osebedo ywak ni gin understaffed, gionge jong'ad buche moromo, especially kochopo korka judges kata magistrate pod tin, ka kinya medgi to mosemedgi matin no onego bed ni gitemo tiyo gi momedgi no mondo jopiny one lokruok, so that kata ka jopiny dok chulo ushuru cha ting'eni chulo to dhi fund judiciary. To in as much as the fund judiciary no ka weche be sudo nikech perception manitie oko ka en ni onge lokruok mora ma dhi timore. Koro kata jogi dhi chamo muma kawuono onge ng'ama nigi yie ni nitie lokruok. Koro let them shock us by delivering. Erokamano ahinya. Keni Mwamu pachi mogik en mane? Seneno kata mna ote mag joneno kawacho ni gionge kod yie gi doho ma pacho ka. Aparo ni jopiny gik lose faith e judiciary. Judiciary osetema ahinya. Kisebedo e piny kata inyalo ng'eyo ni chon cases ne tiyo kata mana 20 years. Tinde ginyalo tiyo ka minimum of about 5. Ok gidhi mang'eny ahinya nikech sani judges ng'eny. Ndalo cha bende waonge gi courts mane yalo weche mag law, mag environment, mag jo mindiko. Kiyudo kaka statistics manyocho wachi ni cases mag joma odonjo mayalo weche mag employment kata mag ndiko, courts maber ahinya mosebedo kadhi gi buche mang'eny ahinya en Kisumu gi Nakuru. Emomiyo improvement osebedo. Jopiny gik lose faith gigi onego bed ni maegi e gino miyo seche moko every time kwaneno ka weche moko dhi marach to ji onego bed ni loso kaka jopiny oseloso goero. Lakini kik lose faith, improvement nitie. Weche mag corruption be koro onego bed tackled mondo owuoge court. Jotend jo lawyers machalo kaka Ongalo gini koro be onego bed ni wuoyo wacho ni ka udhie marach, ka ok udhie ne jopiny maber. Ing'eni ka ji omedo wuoyo kendo seyo gik moko ma ok beyo kaka piny bedo maber. Taparo ni jopiny kik lose faith. Nyikwa Ramogi wamed mana support judiciary biro deliver. Komigi technology maber, omigi equipments maber, omigi officers maber, gibiro mana deliver. Gima Rwanda osetimo ni Rwanda okawo chik moro moketo ni kindiko judgment, kisewinjo bura to judgment nyaka iketi ndalo 30. Ndalo 30 kise deliver judgment noserumo. Ndalo chon mane Chief Justice chunga ne nitie no oket ni judge kata magistrate deliver judgment bang' ndalo 42. Lakini apani mano nokethore, ji odhi e nindo. Koro mana pano nego duogi ni nitie period monego keti ni kisewinjo bura to nyaka ichiw judgment bang' ndalo maromo kama, ndalo 30, 28 kata 42 mondo kik jopiny go koko.
Erokamano ahinya James Mwamin bende ogo erokamano. Kiny makawuono jong'ad buche 20 mag yalo buche mabende osebedo kanor e doho. Wan wabiro mana keto wang'wa gi itwa oko kacha mar neno kaka gibiro bedo ka gitiyo bang' ka gisechamo muma. Kokamano gikanye makila e giko mar twak makama mana kaka pile chieng' tich adek bang' twak mar chenro mar Rupiny wadonjo e tedo gi chiemo. Nyadendi Joyce Oduor oseikore mar kelonwa kit tedo. We warit wane ni en tedo mane mabende biro bedo kotedo okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitmara tari wacho ni mali pekmeli watio matek jokanyana Nyaka milambo Lungani DJ Local Instrumental One ma wantie Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen otieno. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, Teacher Day. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro dieri. Herok chiure nono nyaki chiu herek yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Midhusi mar korona ni kod ranyisi machal kod AG cold kata influenza, to inyalo mana poggi ka opimi e laboratory mondo ng'eni en midhusi mane. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekana mezubana na chekia kisibari mambar ni mekana meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso saa 5 otieno mana e Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramogi Juanga ngini nase singo ni wadhi e tedo gi chiemo mano chenro mabende dwa wuok godo bang' chenro mar Rupiny. Kata kamano kapok wadonjo tedo gi chiemo nase singo ni okinyi makawuono jong'ad bura 20 manyiena mabende nopuodhi kod jatend piny Kenya. Okinyi makawuono chamo muma mane kar jot mar jatend piny Kenya. Jong'ad bura 20, 8 kuomgi gin mine, 12 gin joma chuo. Chenro mabende dhi nyime gi sani e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi. Mana konyalo winjo achiel kachiel chenro no kaka dhi nyime. Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God
to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of the judicial functions entrusted to me. I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. I will now call Kavetsa Diana Rachel to take her oath of office. I, Diana Rachel Kavetsa, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. I will now call Chirchir Sophie Chebet to take her oath of office. I, Chirchir Sophie Chebet, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established,
and the laws and the customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of the judicial functions entrusted to me. I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next. I, Professor, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence, in the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call Sharif Mwanaisha Saida to take her oath of office. I, Mwanaisha Saida Sharif, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and in the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution
with a view of upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Next, I will call Nyaga Heston Bogo to take his oath of office. Bogo, and to impartially do justice in accordance with and the laws and the customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial function entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge administer and defend this Constitution, to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call I, John Mugwemi Chigiti, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with the Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect of the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness,
independence, competence, and integrity within it. So help me God. Mulwa Peter Mutua. Do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and the integrity within it. So help me God. Thank you very much. I now call upon Ndiga Lawrence Mugambi to take his oath of office. I, Ndiga Lawrence Mugambi, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by the law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God.
Thank you very much. I will now call upon Mutai Gregory to take his oath of office. I, Mutai Gregory, Judge of the High Court, do solemnly affirm to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. Thank you very much. I will now call upon Wananda John Robert Anuro to take his oath of office. I, Wananda John Robert Anuro, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promote independence, competence, and integrity within it. So help me God. And the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established
and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of the judicial functions entrusted to me. I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect and administer and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call Olel Francis Rayola Ochieng Odhiambo to take his oath of office. I, Olel Francis Rayola Odhiambo, Judge of the High Court of Kenya, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and the customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In exercise of that judicial functions entrusted to me, I will at all times and in the best of my knowledge and ability protect, administer, defend this Constitution with a view of upholding the dignity and the respect for the judiciary, the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and the integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call Gidiru Frida Mugambi to take her oath of office. I, Gidiru Frida Mugambi, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established,
and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call Magare Dennis Kizito Ngono to take his oath of office. I, Dennis Kizito Ngono, a judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and by laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political or religious or other influence in the exercise of judicial functions entrusted to me. I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect of the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. Next, I will call Macharia Florence Wangari to come and take her oath of office. I, Macharia Florence Wangari, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya,
and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect of the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Next, I wish to call upon Odera Teresa Achieng to come and take her oath of office. I, Odera Teresa Achieng, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution and by the law established, the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend the Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Thank you very much. I now call upon Visram Alim Al-Nashir to take his oath of office. I, Alim Al-Nashir Visram, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of judicial functions entrusted to me. I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and respect for the judiciary and the judicial system of Kenya, and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God.
Your Excellency, this brings us to the end of the swearing-in ceremony. On behalf of the Chief Justice, who is represented here by the Honorable Deputy Chief Justice, the Judicial Service Commission, and the entire judiciary, I want to thank you most sincerely for finding time to preside over this swearing-in ceremony. Thank you very much. Thank you. Thank you, Deputy Registrar. As we are coming to the close of this ceremony, I will, immediately after this, I will invite the newly sworn-in judges to proceed to VIP 2 gate for a photo session with His Excellency the President. And at the same time, I will request the members of the family to proceed to the dining hall for a cup of tea. It is now my singular honor to invite His Excellency the President to address this gathering. Your Excellency, sir. Members of the Judicial Service of the Republic of Kenya, distinguished judges sworn in this morning. Good morning. Good morning. Maybe so that I can be audible. Let me say again, good morning. This morning is yet another occasion when we are consolidating the place of Kenya as a democratic country. The swearing in of these great men and women to serve in our judiciary confirms to us that Kenya is an independent country and all our institutions of governance are working. It is my singular honor to say congratulations to all the judges sworn in this morning. Pongezi. You have been selected from a big pool of many Kenyans who would have wanted to serve in the positions that you now do. It is a privilege, it is a great honor to serve your country as the judge of the High Court. And to you and your families, I want again to say congratulations. I'm among the people who listened very carefully as you took your oath of office. And just in case, you know, sometimes when you get to a place like this, maybe you're not listening to what you said. Let me just let me just paraphrase. I mean, among the four things I heard you clearly say in front of all of us and in front of the people of Kenya. Number one, you swore in the name of God, the Almighty God. I know you're aware the enormity of that solemn commitment. As you write those judgments, and as you consider every issue that will come before you, remember that you swore in the name of God. Secondly, you have sworn to diligently serve the people and the Republic of Kenya. The back of your mind, as you consider all issues
and some of them will be very difficult. Just remember that you swore that you will serve the people of Kenya diligently. And I am very confident that going through the rigorous process that the Judicial Service Commission has subjected you in interviews, I have no doubt in my mind that you have what it takes to serve this country with diligence. The third thing that you have told us this morning is that you will be impartial. Do that which I do this because the high office that you have been appointed to demands. You have told us that in the exercise of your judicial functions, you will administer, defend, and protect the Constitution of Kenya. Always. Remember to administer, but also protect and defend the Constitution of Kenya. Because that is the basis upon which we are established as a nation. And finally, that in the exercise of your judicial functions, you will also mind about the institution of the judiciary, that it will be at the back of your mind that we have an institution called judiciary, a third arm of government, an institution that has a mandate, and that you will ensure that the judiciary is dignified and is respected, and that you will promote fairness, the independence, the competence, and the integrity of the judiciary. I implore upon you, as you discharge your responsibilities, as you consider all the issues that come before you, always remember that you serve in the judiciary of Kenya. We want the judiciary dignified, we want the judiciary respected, and we want a judiciary that promotes the values of our nation. And so it is your responsibility, individually and collectively, to ensure that our judiciary is fair, is independent, is competent, and above all, serves with integrity. I have no doubt in my mind that you have what it takes to do and to discharge and to live up to your oath of office. Again, from me, congratulations as you serve our country. Asanteni sana.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar Jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 2906. Manen kanyo. Samane imiyo welo mapacho kanengo mogonyore na mchumbi. Ne antie. In bende, inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime, giweche manyien, kagi tuch, kod gik mamoko, kagi timore kweno pugro pachoka, kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyakwara Ramogi en mana dakika 11 kende tok sadek mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e kidieny mar mbaka oromo okinyi makawuono. Kidieny mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile ka wadonjo e chenro mar mbaka oromo wachako kod chal mar fuambo. Chal mar fuambo gin weche mabende waluonu machiegni, weche matimore pacho kae ka bende jofuambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni weche manyien ochopo ni e wangsa, ochopo ni e sama kare kamora mora ma intiere odiochieng' makawuono. Ka wachako kod mano mabende otimore okinyi makawuono e kar jota mar jatend piny Kenya William Ruto, joyala bura kata jong'ad bura maderom 20 odiochieng' makawuono ochamo muma e nyasi mabende otelne kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare ma State House buore Nairobi kae. Mana kaka ineno moko kuom joyal buche mabende nowal mabende ochamo muma okinyi makawuono. Wantiere kanyo kod Patricia Gichohi, Josephine Mongare, Patricia Nyaundi, Diana Kavedza, Sophie Chirchir, Nixon Wanyama Sifuna, amage mogo kuom joyala bura mabende okinyi makawuono ochamo muma e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Wantiere kanyo kod Mwanaisha Sharif, Heston Nyaga, George Chigiti, Peter Mutua Mulwa, Lawrence Nthiga, Gregory Mutai, kachiel kod jong'ad buche mamoko kar rom gin ji 20 mabende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto. Wantiere kod John Robert Wananda, Samuel Mohochi, Ole Francis Royalo Chieng, Fred Githiru, Dennis Nguono Magare, kachiel kod Florence Masharia. Kabende moko kanyo wantiere kod Teresia Achieng' Odera, kachiel kod Al Nashir Visram. Mage jong'ad bura mago mabende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto. Ka okinyi makawuono waneno kanyo chenro mabende wakelo ni achiel kachiel
ka gichamo muma makoro nyiso ni gichako tiyo ayanga kaka jong'ada bura e pacho kae. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto oloso tok chenro makamano rumo kinyi makawuono, ka bende owacho ni odwaro ni duol ma bende ochung' ne doho e pacho kae obed mano mochung' kar kende mar neno ni jopiny oyudo ratiro margi e yo makare. E kin jong'ad bura ma bende ochamo muma okinyi makawuono, 8 kuomgi ne gin joma mine, 12 ne gin joma chuo. Chenro makamano ang'eyo ni ponono pod dhi mbele kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto, kata kamano giduto gisechamo muma kendo koro wakwayo negi mana hawi maber e kinde ma bende koro gichako tiyo ne jopiny ayanga kaka jong'ada bura e pacho kae. Kopogore kod mano nyako Ramogi Ajwang' wach machielo ma bende waluonu machiegni kata gino ma bende timore e pacho ka odiochieng' makawuono en romo mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende timore okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono e alap ma Kamkunji manobore Nairobi kae. Ka bende moko kuom gigo ma bende riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chano ne gibiro tuaka e romo margi. Romo makamano ne giwacho ni en mana romo ma bende gidwa bago, achiel kuom romo ma gichako bago e pacho kae ka giwacho ni en mano mar keto tesre sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom gigo ma bende gigeno ni gibiro tuake e romo makamano mano tudore kod wach mar riembe tich Commissioners 4 mag IEBC mano moting'o kanyo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kachiel kod Irene Masita. Mago Commissioners 4 mag IEBC ma bende nodonjnegi kod ketho mar dhi ataro mar chik mano mar pen chike ma pacho kae tiyo marach kod apisi margi kachiel kod bedo kod tim marach. Nitiere petitioners 4 mano chwalo bura margi ka dwaro ni othichgi oko mar apisi. Gino ma bende riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka kweda hinya ka giwacho ni thicho Commissioners 4 go apisi oken okang' makare. Wach machielo ma bende kweth mar Azimio igeno ni biro twake e romo margi ma biro timore Kamkunji okinyi makawuono mano tudore kod yiero e tich kata ndike e tich mago jotije mag piny owacho ma bende korka korgi giwacho ni moko kuomgi nondike e tich e yo ma ok ni kare. Ka gino ma bende gibiro twake e pacho okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono e romo margi en wach mar golo kum ma bende no kum godo kata kum manogoli e wi tiyo kod chiemo ma bende omede nyinyo kata mago mag GMO e pacho kae. Mago weche ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka kwedo, mane momiyo giwacho ni romo mokwongo kawuono timore e alap ma Kamkunji manobore Nairobi. Ka ng'e ni romo makamano e kinde ma bende obiro chakore wabiro kelo ni romo makamano achiel kachiel. Kopogore kod mano nyako Ramogi Ajwang' romo machielo mar Azimio la Umoja gigeno ni romo makamano biro bedo tarik 12 dwe mar 12 mano ma higa ni chieng' Jamhuri Day. Romo makamano biro bedo e alap ma Jakaranda bore Nairobi. Kaka bende Raila wacho ni romo makamano podi gin mana rombe mag keto sirikal mar William Ruto tesre gin kaka kweth mapingo piny owacho. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu machiegni kawuono e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ponono ng'anyo nyalo bedo mano ng'anyo mar joriemba tuk ma bende yudore e kaunti ma Kisumu ka bende gikwedo wachno ma bende ten kaunti ma Kisumu chano mar gologi kama yande gichung'e kata stage ma yande gichung'e ka gitimo ohala margi kiterogi kama chielo. Jotuk e kaunti ma Kisumu nyaka sani ok oyie kod okang' maket kod mano mane momiyo odiochieng' ma kawuono ponono ginyalo ng'anyo kata oyo. Kata kamano chenro makamano wabiro luonu achiel kachiel. Jofwambo magwa mayudore Kisumu biro luonu chenro makamano kendo wabiro keloni kuku kachiel kod tiende. Kowuok Kisumu wadhi mana mapiyo piyo nyaka e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori nyako Ramogi Ajwang' chenro iketo piny mag bero wechego mag thieth e kaunti ma Migori. Ka odiochieng' ma kawuono chenro makamano biro timore e gwengego mag Uriri kama bende ibiro sum paro ahinya kowuok kuom jopiny mag neno weche mopogore opogore monego bed ni ijiwo kata iting'o malo ahinya kotudore kod sekta mar thieth e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa mayudore Migori kono mano Juma
biro luonwa chenro makamano machiegni kendo kuku kaachiel kod tiengi wabiro kelo ni achiel kachiel ni ponono gin midhiero kaka mage ma jo Migori yudo e kinde magidhi manyo services mag thieth. To ere kaka inyalo ber weche mag thieth e county ma Migori. Ka wuok Migori wadhi nyaka e county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay nyakora Ramogi Ajwang' wach moro malit bende otimore odiochieng' ma kawuono. Wanyalo wacho ni en wach mamako chuny ahinya. Kaluwore ni nitiere nyithindo 4 nyaka sani giyudo thieth mane od thieth mar Homa Bay County Referral Hospital. To giyudo thieth nang'o? Nyithindo 4 go yudo thieth tok ka wuongi nochuogi gi pala kaluwore kod gwandruok mag udi. Ma en wach malit ahinya kaluwore ni gwandruok ponono ne nitiere ot kacha, to kinde ka kinde iwacho ni ponono ka nitiere jogo madhaw to ng'ama chielo ema hinyore. Nyithindo 4 gi ema koro yudo hinyruok to ka wuongi nochuogi gi pala kaluwore kod gwandruok mag udi. Parni e thuolo ni wasebedo kata jogo makedo ne ratich oganda osebedo kod ndalo 16 mag kwedo ponono gwandruok manyalo bedo e udi kacha kata gwandruok manyalo bedo e kit chwech mopogore. Mane momiyo weche makamagi osebed ka ikwedo matamra gi nono. Parni wach makamae otimore e county ma Homa Bay. En wach malit ahinya kendo jafwambo marwa mayudore e county ma Homa Bay kono mano Ali Abich biro luonwa machiegni wach makama mar mondo mi onyiswa ni te nang'o motimore. Wuoro makamano manyaka sani osehinyo nyithinde 4 kaluwore kod gwandruok mag udi. Okang' mane mibiro kawne kaluwore ni mano en wach mamako chuny. Mano en wach malit ahinya kendo en wach monego bed ni ikwedo e okang' mamalo. Kinde duto iwacho ni kaponono ji 2 dhawe ot to nyithindo ema hinyore. Ero koro waneno bura maket kod mane county ma Homa Bay. Onego bed ni ji dak kod kwe maonge gwandruok moro amora e udi. Nyakora Ramogi Ajwang' gi kanyo ema wachopo godo. Kata kamano kapok wachopo e giko mar chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono, mineno kae ma Gladys Wanga kaachiel kod Evans Kidero. Parni Evans Kidero nochwalo bura e nyim nochwalo bura kokwedo yiero mar Gladys Wanga kaka gavana e county ma Homa Bay. Bura makamano dhi nyime gi sani mana kaka ineno mano Gladys Wanga mantiere kacha kaluwore ni bura mar makwedo yiero mare kaka gavana e county ma Homa Bay iwinjo gi sani. Mana kaka ineno kwanyalo winjo weche matimore kanyo achiel kachiel wawinjane matin monde. For the last 10 years, Lorna was elected in 2013 and elected again nearly unopposed in 2017. When did you declare your intention now to run office as governor of Homa Bay? Your Honor, I declared my intention to run as governor officially in late 2020. Ramogi Ajwang' mana kaka ineno mano gavana e county ma Homa Bay Gladys Wanga ka bende en e nyim od bura kacha mano kotudore kod bura mano chwal kod Evans Kidero makwedo yiero mare kaka gavana e county ma Homa Bay. Chenro makamano jafwambo marwa mayudore Homa Bay kono Ali Abich biro luonwa machiegni kendo kuku kaachiel kod tiende wabiro kelo ni e wechewa mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka kamano nyakora Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano twak e chenro mar mbako romo koka dwa chakore, twak mabende ikelo ni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch kaluwore ni kawuono mana kaka chako chal mar fwambo anyisi kanyo ni jo Azimio kawuono romo e alap makamkunji bore Nairobi ka. Romo makamago bende okang' makare mar keto godo sirikal mar William Ruto tesre kose oyo. Mane twak mabende wabiro chwalo nyaka e kor gweng' kamora mora ma intiere. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV, kik idhi mabor.
Seche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo ma in godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ni weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What does it mean? Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni oro text, ni oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of rumba. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Honeno ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonye *812 *784#. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro Oganda. Chenro mar pogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso saa 5 otieno mana e Ramogi TV. Ngeso ka
Ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, tuko full time kimaso Kitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamitna chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa Ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos. kod Ansali Kosgei Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Aya orenyo kora moge jwang waseduogo wantiere kar kae warango gik mopogore opogore monego bed ni watimo moko bende matimore e alworawa wan kodi kar kae odiochieng' ma kawuono wawacho gigo ma opogore opogore. Okinyi ma kawuono gik mathoth bedo kanyo katimore to mokwongo moko bende ma wabedo ka waluono odiochieng' ma kawuono gin mage. Arwakni machiegni chenro mar mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch. Kaka chenro mar mbaka oromo pile ka pile wagoyo mbaka kod wendo e studio kama chalo bende wachwalo mbaka nyaka iri. Odiochieng' ma kawuono gik mathoth timore ka warango mano romo mar Azimio la Umoja bore Nairobi kae Kamkunji. To kapok wachake wendo na odiochieng' ma kawuono en Daktari Churchill Saoke mano jalonyo weche mag telo machiegni. Wendo koro ka wantiere go kar kae wada mana twak kendo warango mana gik mopogore opogore. To kapok wachako twak odiochieng' ma kawuono chenro mar mbaka oromo matiere kaunti mar Kisumu nitie gino matimore kacha jo tuk ng'anyo mar jo tuk e kaunti ma Kisumu. Mano mineno sani matimore achiel kachiel. Gin kanyo kendo gin gi wach mopogore opogore ma bende gitemo mondo mingi kwa piny owacho. Wacho ni piny owacho no kata tend kaunti ma Kisumu. Mano koro bende ote margi chalo kama wanya winjo gi ane. Pichni nyakwara moga jwang ma bende biro mano chunyi bomano ma Kisumu kendo kinene ka jo tuk nitiere kanyo mano ka giwuok ero gikalo mbele gikalo tok sports ground ero gichomo Oginga Odinga street ka gichomo roundabout ma mbele kanyo ka ochomo Prosperity Building. Gintiere kanyo en ng'anyo mano ng'anyo mar joriemba tuk e kindegi duto jo ng'anyo ma kamagi nyakwara moga jwang okinyi ma kawuono mane maling'ling ma wantiere go ka sani bende gima wantiere go en ni achiel kuom gimomiyo girango kata gimomiyo ging'anyo en dwaro ni mondo mi olokgi kata kama gichung'e kacha ni gichung'e area mane. Ineno kanyo bende obila kogi wacho ni ma en mana ng'anyo mamuol ka gidwa ni mondo mi owinjgi kod mano city manager kachiel kod city management mago telo mar bomano ma Kisumu gimane ma gidwaro mande gier ni mondo giwinji kadhi nyime. Wacho kanyo ni kidwaro ni mondo dargi idarogi kiterogi kanye. Mano jofwambo mantiere kaunti ma Kisumu ma bende luonwa weche makamago ka wayudogi ang wabiro ni kodgi achiel kachiel. Nyaka sani mano ng'anyo matimore mar joriemba tuk e kaunti ma Kisumu. Pachi mapiyo piyo Daktari Churchill Saoke manya bedo ni opogore gi twak mano kawuono kata kamano inyalo miyo mana pachi ng'anyo mag joriemba tuk e kaunti ma Kisumu madhi nyime wacho ni darogi iwacho ni chenro nitie mar loso town ma Kisumu obedo moro mantiere wuoth moro makare. Pachi nyalo bedo mane kotenore gima aparo ni ok en gima rach nikech ing'eni ka mpango mar loso Kisumu bedo ka kaunti dwani mondo pang Kisumu to nego bed ni gibedo gi mpango kama gidwa tere jogo. Koro ng'anyo no en gima muhimu sana nikech koro bro miyo county sirikal mar county be koro para ne kaka gidhi konyo jogo nikech ing'eni gimbe nitie kaka gi contribute economy mar Kisumu. Koro ok nyal dirgi adhira ni gologi kama ne gintiere mok nyisgi kama kendo gidhi kendo. Nyakora moga jwang wach maga mana waluo kendo wakelni wechego kaka wamedo mana yudogi odiochieng' ma kawuono okinyi ma kawuono. To koro nyakora moga jwang ka wachako twakwa okinyi ma kawuono walose wi romo mar Azimio la Umoja mano biro kaluwore gi twak mane otim kod jatend Azimio mano nyaka sani ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod mane jalupne ng'wech mar laro komno maten piny Kenya Martha Karua ka ne giloso kod jofwambo kod ute fwambo ne gichiwo ler mopogore opogore mondo mi wachak twak odiochieng' ma kawuono wawinja ni gino ma Martha Karua
ne owacho mano ka entiere kachiel koda Raila Odinga gi jotelo mamoko bende kotenore kod romo ma gichano bago kawuono gi mano bende mabiro timore tarik 12. Wanyawinjane kaka Raila Odinga ne oloso motelo ne romo makamae mano kane oloso kod ute fwambo odiochienge mokalo. It's also going to be a very peaceful congregation. Not protests, not picketing, not at all. But all that also is also guaranteed by the Constitution of Kenya. If you wanted to do a protest, demonstration, you would just inform the police, provide security, and we will do it. But we are not demonstrating, we are not going to engage in any act of thuggery or hooliganism. Our public consultations will be about the 4 IBC commissioners who have been subjected to gross injustices and forced to resign. The consultations are also about other pressing national issues. And on the 12th of December, Jamhuri Day, we are going to Jacaranda Garden in Embakasi, not Kamkunji. Again, that is just going to be celebrating Jamhuri Day with Wazalendo wa Kenya. And it's also going to be a very peaceful congregation. Mkutano wa wazalendo mani gimatiere karkacha gimatiere karkacha kirango ni gik mopogore opogore ma timore ka gi kacha ginyalo bedo mage. Ja daktari koro ketwak romo makama ikunjo kako wacho dhi bedo mamuol mataka rocho kanyo ni chitna de ma cherera 4 mago commissioners ang'wen mag IBC ma bende koro ariyo kuom gi osegwetao ka irango gigi duto mosebedo kacha katimore oganda ochom kanye mano kaluwore gi romo makama ipachi mapiyo. Romo ni en romo mamuhimu nikech ing'eni Kenya en sirikal mar demokrasi koro kan tiere jok maparo ni nitie gima sirikal timo mok morgi to gin gi right mamond gi express the opinion in public kendo koro kaka opposition gima opposition timo en mond gi ket sirikal gingi sirikal ni nitiere gimutimo kochuno ni gimoro ma mutimo e gima jopiny dwaro te nitie jopiny moko mor gi gimutimo koro nego benu ling umiyo gi to bende mondo imbe utim gima gimbe gidwaro nikech ing'eni king'iyo kura mano tim nitie jok ma support Cherera 4 to nitie be joma support Chebukati 3 koro ka onge koweya sirikal notimatima gima gidwaro to gibro chako gi Cherera 4 asto ka dhi to koro gitimatima gima koro dwaro gima koro sirikal dwaro gima koro sirikal dwaro to as time goes by tundo kama koro wabedo gi sirikal ma gima sirikal owache matimre makoro jopiny koro onge duol. To kinde kiduto ka romo makama koro ibago iwacho no dhi bedo kanyo romo man gi kwe kendo ka ikwayo kanyo mondo mi piny owacho ochwal iwacho ni ochwal arita moro yo makare e kinde kiduto oganda penjore ni en romo koso dhi bedo ng'anyo iwacho ni sirikal mano kaluwore gi Raila Odinga kata e gazet manyoro kano loso kanyo wacho ni sirikal okawo mana picha moro marach ema oketo e romo makama nitie gima ber madhi wuok e romo. Ing'eni king'iyo kisiasa ing'eni politics en image to king'iyo sirikal kama gintie ok gidwa ni mondo onyisre ni nitiere jok mok dwar gik ma gitimo miyo ok bi mor negi ka ji dhi e rally no mang'eny nikech koro e public ji biro neno ni sirikandni ji ok mor godo to king'iyo korka kocha ka ji odhi burane mang'eny mag jo Azimio ni ji odhi mang'eny to biro nyiso ni thoth jo Kenya nigi Azimio kendo ing'eni koro mano biro miyo ji kelo perception ni sirikandni en sirikal man minority ting'eni mano gima politically en gima miyo opposition political capital ma kendo koro nyalo create perception kata mana e pinje maoko ni sirikal ma sani mantie en sirikal mar minority to mano ing'eni gima sirikal ok nyal dwaro koro emomiyo iyudo ka koro sirikal nyaka wach ni giwach ni mang'anyo mondo gi create negative publicity e event ni ting'eni mano be ka nitie tibiro yudo ni king'iyo rallies ma Kenya ka
rallies samoro luonge yo maler ni mondo idwa timgi, to bang'e ye kanyo rallies go nitiere jok ma intentions gi ok chal gi intentions mag joma organize rally. Gin gidhi kacha igi owang' gi piny gineno ka chiemo pesa chiemo ng'eny, cost of living ni malo, koro gin gidwa dhi adhiya kacha mondo gigol emotions gi mondo ging'is ni gigi ok wadwa sirikal, to gibiro timo kata mana gik maricho, ma samoro gidhi kwalo gik moko, samoro gidhi go kata mana geche moko, geche ji kite. Koro iyudo ka koro the original objective mar rally ni olokore nikech nitie jok madhi kacha gi intentions mopogore. Jok madhi gi paro mopogore, mana gimowach ni ati ide tieki weche mag hooliganism, gik mantiere kar kacha, njore matimore ka gi ka. Ma kaluwore gi ng'anyo mosene e kinde mokalo, kata rombe. Olero ni romo ma kawuono en mana romo mar choko paro, kachiel koda mar kono oganda, kuonde ma giparo ni oganda mamoko kata jogo mantiere telo pok omulo, mano kaluwore gi singo mane ochiwo. Gin gik mopogore. Mag cherera fontiere kar kacha, chenro mag kelo jiemo pacho kata kochunge gi doho e kinde moro matin, gin bende kacha, maga chiel kumigo mede rangi. Waranga ne chenro ma koro ntiere sani, romo makama. Kaluwore gi iwacho ni experience, kata gima jo Kenya osekali kinde machien. Bende oganda moko dhi wacho ni adieri ka ono chieng' tich adek, ka oganda ntiere tich, oganda nyalo wuok madhi chope romo makamano magidhi nyime kod timo gigo makelo negi yuto mapile ka pile. Mani ng'ene koro gima wadwa ng'iyo e odiochieng' ma kawuono, nikech koro wadwa neno ni nitiere, ing'eni politicians to nigi influence, ok wanyal tamore, nikech politicians nyalo ng'isi ni we tich, idhi tim gima gidwaro to kendo idhi mitim. Omiyo koro mano neno gine rally ma kawuono ka Azimio ochako. Lakini gima nyalo wacho en ni ing'eni political rallies masani king'iyo bang' kura nitie jok mane gi owang' gi kura gi, to nitie jok mane rito ni to babi dwa miyowa direction mane. Ilinga ahinya miwa ne direction wan warito. Koro joma kamano nitie, kendo gin ibiro yudo ka gin ema gisedhi kacha, samoro gisechako chokore, to nyalo bedo ni ok ginyal kata mana bedo ji mang'eny kaka inde siasa, lakini en ng'at ma kata king'iso ni odhi otim ang'o ni bunde dhi goyi, to obiro timore nade, obiro timo giming'ise. Koro mago gik ma pod timore. To wach demonstration ni gima adwa wacho ni 2017 kaka ne best interest mag ji, gin jok ma nyaka ng'is ni gimitimo ni ok ber, gimitimo ni ber. Koro nyaka bed ni sirikal nyaka bed gi ng'ama kete tesre, ng'ama miye laini, ng'ama opos gimotimo, mondo eko ng'e ni gimoro amora marach midwa timo nitie wang' matimi nade, wang' marangi. Koro onego wang'i opposition gi that mind, nikech role neno emomiyo wasabedo demokrasi ma wantie kaka sani. Korango chenro mopogore awinja ne bende ka gino ma jatend piny Kenya kod jalupne Rigathi Gachagua ne owacho kotelo ne chenro ma kama kata romo ma idhi bagi odiochieng' ma kawuono, pachgi gin mage ka irango kanyo romo ma kama bende nyaka timre, to bende ka entiere jakenya ka jakenya nigi ratiro mag bago romo moro amora, to chik wacho ang'o. Mago bende wabo yudo chieng' machielo mondo mi warangi, to motelo mano wawinj gino mane giwacho mano kano telo ne romo ma koro idhi bago odiochieng' ma kawuono. Mago koro jogo mantiere sirikal. Nimemwambia Profesa Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. We are determined to move the country forward. Wacha afanye maandamano asubuhi, saa 7 jioni, hakuna handshake. And the reason is one. The handshake was a bad experiment. It is the worst thing that has ever happened in the history of Kenya for 60 years. All the economic mess we are having today is as a result of that handshake. So we are not interested even in the agenda that those who want to protest beginning this week are engaged in.
so long as it is lawful agenda. The same way your rights are protected, the rights of other Kenyans who do not agree with you are equally protected. Aya, manegi mantiere kar kanyo. Daktari Chachel, sa kiunjo ka jotelo mantiere serikal osichiwo pachgi paro mopogore opogore. En romo, en ang'o mirange ni en ng'anyo? Ng'anyo no gimomiyo nawacho ni en ng'anyo, ing'eni nitiere e siasa nyaka create perception kokidwar gimoro. Nyaka create perception mabro miyo dhano koso dwaro gima dwa timre. Nikech ing'eni king'iyo wach ng'anyo ji paro 2017. Koro ka demonstration kata mana ginene kata mana wawach ni opposition koro dwa bedo gi rally tiwacho ne ji ni ma ng'anyo ma en demonstration to ji dhi luor. Koro luoro no dhi miyo gima opposition dwa timo no ok bi bedo gi public support. Nikech ji ok dwar associate gi gima notimore gi results manotimore gi based on history. Koro magi are ways ma create negative publicity or gima ok tim nade gima ok idwar. Mane gima ineno ka sirikal natemo timo. Ting'eni at some point negi achieve nikech nitiere point mane yudo ka ne opposition ne wacho ni demonstration to giduogi yudo ka term demonstration nigi negative impact on the public, ne public no support. Magiduogi backtrack ni mock demonstration ma en ang'o? Ma en consultative meeting. Koro ing'eni gimiye nying makoro omiyo sukari mamet mopogore gi ng'anyo cha. Nikech nying mar ng'anyo cha ne giyudo ni public not support because of the negativity manosabedo created gang'o gi sirikal. Koro magi gik matimore and is expected politics. The sirikal be kama koro gintie iyudo ka gin ata fakes. Nikech iyudo ka koro ka gidhi gi confrontation mok gidhi polisi ma gidhi giketo kanyo bedo gi confrontation, it's possibility ni nyatimore nade nyalo create confusion ma koro bed chaotic moving forward. And to samoro magi mok believe mok dwa chopero yure romo machalo kamae. Oganda ma ok nyalo bedo gi gino momiyo ok gidwa chopo romo mana kalore gi ma gisekale mana kaka ilero. To koro kinde maduong' buche mantiere Azimio nyalo bedo ni en bende ogore piny. Azimio ogore piny koso nikech motelo mano duond bura ma Jubilee nosechiwo lendo mare kata ne giduogo gi loke ma giwacho ni koro gidhi chopo e bura. Motelo mano Jubilee kanu ne ok dhi chopo e romo mano mar kawuono matimore Kamkunji. Kamachielo bende duond bura motelne kod Governor machon mar West Pokot mano John Rop Lonyangapuo ko mano kup owacho kanyo gino ok gidhi chopo kar kacha no ka piny Kenya sirkal riembe mane yo moro makare. En pogruok mantiere ka to nyalo bedo kod achiel nade mane ponono ka irango weche mag siasa bende. Gima timre ing'eni siasa king'iyo coalition mar Azimio kaka nolose jogi ne dwaro ni mondo giyud sirkal. To ka nok giyudo sirikal makoro ng'amane gigorego jomane gigorego ma jo Kenya Kwanza mane yudo sirikal. Koro ing'eni bang'e ne iyudo ka koro jogi gin on survival tactics. Ging'iyo ni tang'o ma gin on a chessboard on survival tactics ma koro gipenjo ni tang'o ma ka watimo to nyalo miyo wayud gima wadwaro in terms of our personal interest individually and collectively kaka parties. To iyudo ka e gik mitimo gi kaka josiasa engage ga kata mana wach mag ng'anyo gi iyudo ka nitiere strategy ma jomoko kia kata parties moko are blinded gi kia ni gini terowa kanye iwinjo. To nitie maybe ng'ata achiel kata mana ji moko adek ariyo to magi gik matimore siasa. Nitie kata mana ji ariyo kata mana ji adek kata mana few guys within the key decision making organ mong'e ni gini watime kama to ultimately kuma wadhie nitie kanye nitie kucho. Koro ka strategy ni en gima political parties gi okia tibro yudo ka gi fall off nikech koro gin on survival. Ging'eno ni gini dwa terowa mana kuma wasatime kafadhali waweye mondo wan watim ang'o wamany yorwa. To kara ng'ama plan gini to en ong'e gimotimo nade ong'e gimotimo kendo ong'e gimodwaro achieve. Koro magi politics. And jomosa bedo gi uzoefu e siasa usang'eyo ni kokanyal ng'eyo end kuma dhie end I would rather keep off
nikech adhi luwo yo makia kumatera takia ng'ama dhi benefit. E kinde gi oganda jo Kenya nigi gino makoro gida pogo siasa koso weche mag dongruok. Ma yo kende ma Azimio nyalo tiyo go mondo ket sirkal tesre. Romo ntiere kacha kaun tarik 7, tarik 12 bende ntiere romo. Ma yo kende minyalo tigo koso moko nyalo bedo mage mapono nok nyamiyo oganda bed gi luoro ka gitimo wala kuonde mopogore opogore. Ingeni ntie gimiwacho ge game theory. Ni and game theory and itiyo kode in many ways, politics, diplomacy, negotiation, everything. And ni monde ng'ato luori, monde ng'ato luongi e table mondo wuo kode nyaki ng'ise ni pek, kendo nyaki ng'ise ni tek, kendo nyaki ng'ise ni kokiwuoyo koda to nitie gik moko inyalo timo mipani inyalo timogo. Koro iyudo ka koro nyaka sirikal mar Kenya Kwanza ni bi gisabedo ka giwacho nang'o ni wan ok wadwa wuoyo gi upinzani, wan ok wadwar handshake, wan ok wadwar, mano has been the words. Tigeni iyudo ka mondo sirikal otim gima dwaro timo nyaka unify piny. Koro ing'eno opposition nyalo bedo ni dwaro bedo gi strategy ni poki iriwo piny, to mondo iriw piny onego imanywa. To kok idwa manyowa, wadwa tiyo gi strategy ma mondo watim nade? Ma mondo wahakikisha ni manyowa, mondo wawuo, mondo wane kaka wadwa tero piny forward wate. Koro magi strategies tingeni politics and development ok inyal separate the two. Nikech ibro yudo ka jogi boling to sirikal bro mana timo gik ma gidwaro, development bro mana dhi kuonde ma gidwaro, to in the long run jok ma bro benefit gin jok motimore nade, jok ma no support opposition. Koro magi strategy ma monde gimbe gi ensure nang ni national culture gimbe gin gi a hand in it. Koro gitemo raise the stakes mondo sirikal owinjgi. Mondo sirikal owinjgi, mondo sirikal mondo oluonggi e table ng'isgi ni openjgi ni to dwarang'o. E kinde mabiro wadhi bedo ka warango chenro mopogore opogore ka sirikal bende sane gi paro mar chwalo, wacho ni apisi moyiedhi mano mara jatend kweth maketo sirikal tesre, mano official opposition leader. Ponono en paro mantiere kendo jatend piny Kenya bende ka osesire en okang' mane ma gidhi chope. To kata kamano bang' romo ma kamagi gigo ma gidhi bedo ka gichwalo gitero gi kanye? Sirikal winjogi nikech jogi onge sirikal, jogi ni oko. Rombe ma kamagi aput kata komiti maloso chenro mopogore opogore, wacho decision making organ kama intiere kar kacha onge ni cabinet ema nitie kacha. Odiochieng' manyoro ne giromo ne gikadho gik mopogore opogore. Jok madhi e romo ni gionge e cabinet kacha. Romo ma kama kata gigol recommendations maromo 100 mabecho. Ere kaka gichopo ne sirikal? To bende sirikal nigi teko mara keto e tim gigo ma jogo maketo gi tesre deher ni mondo tim negi. Ing'eni gima nyaka wang'eni ntiere, ing'eni romo ma kamagi kaka na wacho ntiere two objectives ma ginyalo achieve. Mokwongo ginyalo achieve perception. Gi create perception and pressure. Nikech ing'eni advocacy yudo ka ng'ama ni oko mar decision making pile a pressure on the decision maker mondo make a specific direction, policy direction. Koro gima Azimio nyalo bedo ni timo gi rallies gi en mondo advocate for a specific cause. Mondo winjwa advocacy. Koro it is not necessarily ni ne midhi implement gicha. But mond duondi obed ni gimora mora miwacho committees ma make decisions go nyaka consider. Man is the purpose mar advocacy. Koro iyudo ka in the long run in oko mar decision making, but nyaka voice ni bed considered in the decision making organ. Jomage matere kacha, jomage matere organ. In the long run ibro manyi. Nikech koro ing'eni in a key stakeholder. Iwacho ni koro opposition parties gima koro opposition party standing mar opposition party be koro idwa winji. Jomage madhi chopo kar ka wan gi jotelo moyier mantiere e od bura mano mamalo gi mano mar senate kaachiel koda ka jogo mano okelo madonjo to gin ma gitelo ne kweth ma kamagi. Wan gi Kalonzo Musyoka mar Wiper, wan gi Raila Odinga mar ODM, wan gi Martha Karua, ka irango kamachielo wan gi jo KUP kata ka gionge komachielo bende mano koyier ma kodok kacha jokanu Gideon Moyiero ni oko kacha. Jomage machopo kar ka nikech koro kiwacho ni jogi mondo chop mondo winj pachgi. Nitie chieng' moro ma ponon madhi winjo ka William Ruto luongo Raila Odinga mondo winj pache koso dhi winje kokalo kuom two ways. Mokwongo inyalo ti gi jok moro already elected kaka jo senators mag Azimio kata mana MPs. Mano mokwongo, mano kan ng'eni structurally. Kata mar ariyo josiasa wuoyo. Kendo ibiro yudo ka koro bang'
ka meeting moluong ni obedo maduong' ma sirikal odwa luor matin. Tiwinjo ka koro mana ni rais nooro ng'ato mondo odhi owuo gi ng'awa, odhi owuo gi jatelo mar jatend Azimio Raila Odinga. To bang'e tiwinjo mana ni jogi otimore nade? Jogi noromo kamoro, gidiscuss gima kama. To giwinjore kama. Nikech magi gik matimore, kiwinjo kata mana gik manotimore bang' mani iyiero Yala. Yala kane iyiero, Azimio gi jo Mount Kenya nowinjore. Ma kane gisewinjore to gidhi gi elect jok manobedo elected ma Winnie Odinga gene gi Kanini Kega gini nodhi. Josiasa gi ong'e kaka gitimore nade, kaka gi push the agenda as long as interest gi converge. Koro mano gima iyudo ka nokuongo. Kata mana wach moro mag creating powerful opposition gi. Magi are mechanisms minya yudo ka koro sirikal osaneno nang'o. Ok wadwaro handshake lakini jogi ok wanyal tiyo maonge kodgi. Nyaka wayud kaka wanyalo contain gi. Koro wanyalo contain gi nang'o. Wa create a mechanism manyalo miyo gibed accommodated within government mondo gimbe decision making gibed part of decision making. Koro magi gik ginyalo timo nade, ginyalo sell out ne opposition leaders gi mondo accept. Koro magi ideas tiyudo ka koro it is part and parcel giwuok nikech the kind of pressure ma is already beginning to pile up. Tingeni Raila, king'iyo siasa mar Raila osebedo gi a lot of skills in piling pressure na sirikal mondo otim gimoro amora motimo nade, gimoro amora modwaro. And it is usually through this kind of schemes. Kachiel kuom gima iwacho ni mano temo sirikal mokalo mano ne ka gibiro kanyachiel. Ponono wawinjo kanyo kaka Rigathi Gachagua oseloso wacho ni onge wach handshake moro amora. Pachi kotre gi mano nyalo bedo mane. Mano ikeni gibiwacho ga ni kiwacho ga negotiation. Negotiation kiwinjo ng'ato kowacho ni ok wadwar A, it means ni on the background they already discussing A no. Koro ing'eni ma en face saving mondo tim ang'o? Matena ni mondo mi owuog mowach ni wadwaro ok wadwa wach handshake ni giselose. It means there is possibility ni there are already certain quarters magino sabedo discussed and considerations could be ni ntiere. To nyalo bedo ni koro en okodware kata en ntie message mo send out. Kaka okete handshake en gimoro marach ma osetimore e piny Kenya. Onge gimoro amora moseneno maber ahinya mano wuok kuom handshake. Piny nyalo bedo mane? Nyalo bedo ni adiere koso siasa mapod dhi nyime to oganda moko nyalo paro ni ponono gintiere oko mar piny owacho, gin ponono pok ochopne. Kata mano ng'ene nataro iwacho ni gino mosebedo ka iwacho ni piny owacho mar Ruto ogeno dhi chopo ne ng'ata. Mano gone kura gi jogo manok ogone kura. Wachno kayiego nikech ing'eni king'iyo siasa mar Kenya kochakore chiegni 2002 mane Kibaki obiro. Unity mar piny Kenya is hugely ethnic. Kendo unity mar piny osebedo dependent on kaka ji riwruok mag jotelo mag siasa gi. Koro handshake ni already a sirikal sani osatimore. Nikech kiyudo political parties mane sirikal okawo mane previously ni Azimio gi mago dong handshake koso magang'o. Mago handshake koso handshake ni en handshake nyako be ni Raila momako lwet ng'ato kiluonge ni handshake. Handshake en ka sirikal otimo nang'o omanyo jok mane nigi divergent views kode to riwore kodgi ni watim nang'o water piny mbele. Koro I think ni en gima a little bit miyo ji neno ni sirikal mantie ni Kinyi wantiere kae wanono weche mag siasa gi kaka sebedo kata ka gitimore ahinya. Warango romo mar Azimio odiochieng' ma kawuono ka oromo kanyo saa 4 wakawo yweyo wa mokwongo to yweyo mokwongo mwakawo ni ka waduogo rango ni ponono ka handshake ma kama otimore ere kama oduoke oganda to nego beni bende otimore ka romo ma kama gidhi nyime. Lemo mar jatend kweth jo makedo sirikal tesre ni kanye. Lemo no ka okete odhi kelo fungro machalo nade ponono ne jogo mantiere komachielo wacho ni jo opposition gintiere kama chalo nade ikete mana kae chenro mar makoromo ka oyweyo mokwongo ka waduogo twak podhi nyime ka waduogo bende wadhi rango kaunti ma Kisumu jong'anyo ma Kisumu wacho nade ikete mana ka nyinga Cleophas Oluoch.
Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana qua ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Number 4. Bed mabor maromo kind mita 1 nyaka 2 kod ng'atno mafuolo kata jir. Ngeso ka ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko full tap, Kimaso, Sitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamichna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgei Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Nyakora moge jo ang'en romo kendo paro biro ma opogore oganda moko nigi ote moko bende nigi gino ma giwacho ni gineno wa ka gin kanye
Medcon wanene wakaen kanye YouTube kacha wantie live Ramogi TV dhi kacha subscribe Facebook mara Ramogi TV follow wakacha chel SMS line marwa en aria deka uchiela no kaito beni duogi ikono wakanyo ni kama intiere kacha pachi kotenore gi twak marwa odiochieng' ma kawuono en mane in gi paro mane kotenore kod romo no mar Azimio la Umoja matimore kawuono Kamkunji bore Nairobi arwakni machiegni tielo mar ariyo kendo mogik mano ka warango kae chenro mar mbako romo kama tudore counties wa ni romo ma ibago odiochieng' ma kawuono gi midhi bagi tarik 12 en ang'o ma ogeno chopo iwacho ni en ang'o ma igeno ni ibiro chope ang'o gini ma igeno ni biro wuok e romo makamagi arwakni machiegni sani koro bene kaka nwachako e tielo mokwongo mar chenro mar mbako romo niwako ni kacha ntiere ng'anyo e kaunti ma Kisumu koro ng'anyo makamae matimore e kaunti ma Kisumu kwa we romo mar Azimio wadarangane ka wanyalo ture gi nyawadwa bende Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu mondo mi ang'o konwane ni gik mage matimore e kaunti ma Kisumu twak odiochieng' ma kawuono ang'eni dhi bedo mopogore ahinya gi twak madhi nyime e kaunti ma Kisumu koni walose romo mar Azimio kocha en ng'anyo mag joriemb tuktuk kendo wanyalo yudo Millicent sani achiel kachiel mondo mi watudre kode sani Millicent oyawore waneno pichni mobiro mokwongo kanyo ka jong'anyo joriemba tuktuk ne ng'anyo e kaunti ma Kisumu nyaka sani ng'anyo chopo kanye Millicent Kamana nyakle ufasa achiel kachiel kwa wuoke e dhorangach maka governor ma Kisumu County kuma bende jogo mawuok e sectors mag tukutuku ochako bago ng'anyo kinyi maka wuono kaluwore kod oboke mane ogol kod manager mar county ma Kisumu kata boma ma Kisumu Abala Wanga mondo mi jo tuktugo owe tiyo tijgi mapile mag ting'o dhano kata loko hand abiria mondo gidhi gichak ting'o misigo ne oganda ma wuok kod kocha moya e wuodhe mopogore opogore an kod moko kuom jotendgi kaendi adwa ni gilernwa mathoth mondo mi ginyiswa ni to ng'anyo ma gibago kawuono ni endi gin gi kwayo mane tang'o momiyo wach ng'anyo ni endi ne gichako to gidwaro ni okonygi e yo mane ang' ne achak kodi king'iyo kamera chairman inyalo chori machiegni ing'iyo kamera kachi chak na gi nyingi mondo ilernwa gimomiyo odiochieng' ma kawuono ubago ng'anyo mar tipo e dho rangach maka gavana kaendi ka uloso kod manager mar boma ma Kisumu ane jakom ma jotuktuk Kisumu County. Wabago ng'anyo kaluwore ga Bala Wanga dwani owe ting'o abiria wadwa ting' misigo. Koro gino owinjo komorowa wadwani mondo wabag ng'anyo mondo bi onyiswa kaka odwani mondo watim. Wafwenyo ni jago chayowa nikech wamiyogi osuru 1,200 to ng'ani pod riembo onyiso ni pesa mwamiyogi cha bende okonygi. Koro wabago ng'anyo kowacho ni kawuono ok ochako chulo osuru nyaka chieng' moro achiel wang'e ni kare gavana kata MCS mekwa ong'eyo ni wan bende wantiere. Ok wabi wuok e dhoged ni endi nyaka wang' wayud Abala Wanga kata gavana mawuok kodwa nikech industry ni endi ondiko jotuktuk mang'eny gin kijende. Sama wagologi wadhi kelo insecurity. Wan gi nyithindo, wan gi mondewa. Wanyisa Abala Wanga ni ok wawuogi. Ok wabi wuok e chuny boma, ok wabi ting'o abiria nikech wang'ado insurance, wachulo gimoro amora, wadhi e inspection. Ang'o midwa ni wadhi wating' misigo? Kama udhi ting'o misigo, wadhi ting'o misigo kanye? Ok wabi wuok, ok wadhi. Erokamano. Ng'ano machiegni. Nyinga Evans Orinde Nyanaya, ane Secretary General mar jotuktuk ma Kisumu County. Awacho kama, wasebedo ka wachulo osuru ne county, to county osechayowa kabisa. Nyaka nwachak chulo osuru 205, kwa chulo 1,200. Jaduong' Abala Wanga onyiso wachaya maduong' makende. Mokwongo ne giwuondowa gi space moro ni kanye mwadhi donje. Omiyo wawacho ni ok wawuog ka kapok wang'eyo fate marwa kaka jotuktuk. Kuna ahinya achiel ochori gi kaendi. Okay, nyinga iluongo ni Peter Yugi, an jalup jakom mar Kisumu County Tuktuk Association. An nying mong'ere iluongo ni Kuodo. Kawuono wabiro kae wadagi ni anyala Abala Wanga ndike gazet ni jotuktuk ok ting' mzigo kaka pickup. Wan ok wan pickup. Tuktuk ting'o passenger 3 passenger. Odwa ni wadhi kanyo wachulo osuru 2,200. Mokwongo gijowango makata shed waonge go. Watiyo kuonde maricho makata kuma wachung'e onge kata abiria wa nigi kata koth chwe kama gibuoge onge to pesa wachulo 2,200 dwe ka dwe. Kuom mano wadagi kaka jotuktuk. Wabiro ng'anyo chakre kawuono nyaka juma ni rum wadagi.
chama. Wayudo mabiro ng'ado speaker ka. Wedonje gi tije mek NTSA. Wadhi tiyo ka gi thuon. Oyudo waka, wadhi we waka. An Dan, Tok spokesman Kisumu County. Gima nyalo wacho ne Kisumu County, leader mar Kisumu County, ni tuk en gima ondiko vijende mang'eny e Kisumu ka. Tich onge momiyo tuk ondiko vijende mang'eny. Sama idwa ni gol ji kijende e tuk mi tuk dhi ting'o muzike. Kijende mang'eny matiyo gi tuk. Gin yudo negi tich kanye midadhi miyigi mondo gidhi giti. Kosida medo kuwe Kisumu ka mondo kuwe merre ka kuche nitie kuonde mamoko. Wan Kisumu kancho wang'eyo malong'o ni wan gi tije ariyo masani inyalo miwa. Nikech kata county government ok nyal miyowa tich. Wasomo wan gi tije to ok nyal miyowa tich. Emomiyo wayudo tije ariyo ma en apiko to gi tuk. Mano gima pidhowa to mano gima miyo wachulo osuru Kisumu County to mano gima wapuonjo nyithindo. Ma kaponi e bala wang'a dwa ni mondo oketh tuk to keth apiko to mano sino kawo economy mar Kisumu odwoko to the bottom ground. Mano gima ok nyal yiene. Gima nyalo wacho na bala wang'a kendo wacho ka chung' kendo wacho bende jowadwa na bala wang'a nyaka wuog oko mama wuok kode mwawachane na kode achiel adek paro mano neno kanyo momiyo golowa. Wanyise malong'o ni en owuon noyudowa ka to dhi wewa. Kuom sani ochakre sani wanda mana kawuono kiny orucha nyaka chieng' moro wayudo adieri makare kuom kaunti ma Kisumu. Erokamano. Wach mogik madwani mondo awach chutho. Mokwongo obief ka ng'ama ber. Mokwongo anyalo lemo tho. Iwinjo ajadolo kik alemne roge. Iwinjo wan kaka wajo tuk watiyo matek mondo wayud ngima to ng'ato dwa ketho ngimawa nikech an gi pesa. Ang'o miyo ng'ama ojiro dwani mondo chande owe chando maber achak udhi yala udhi piel iwel baru wach achiel mogik abalo wanga nitie gima iluongo ni luor. Isekoso luor. If you do not respect us, we will not respect you. We will not respect anybody under you. Yes. Ramogi Juang mago pichni mabiro ni achiel ka wuok Kisumu kendo Millicent Adhiambo nigi kinde matek kanyo kotemo loso kod joriemba tuk kantiere county ma Kisumu kendo kacha ka gintiere machiegni kod apis governor ma Kisumu mano governor Anyang' Nyong'o. Ywak magin go kanyo ahinya wawinjo nying city manager Balawanga ema giluongo kanyo e kinde mang'eny. Millicent Adhiambo ka iwinja sani ang' yudo thuolo mar twak kod Balawanga kachal kod jotelo mamoko ma county ma Kisumu mondo awinje pachgi bende kotenore kod ng'anyo madhi nyime odiochieng' ma kawuono. Ramogi Juang kapono ni yawo TV mari Ramogi TV okinyi ma kawuono mineno kanyo mago ng'anyo mag joriemb tuk e county ma Kisumu. Ywak margi kaluwore kod osuru ma koro idwani nyaka gichul dwe ka dwe. Mamoko kuom gi wacho kanyo siling 200. Gino mabende gimedo wacho kanyo en ni ng'ata mariembo tuk maponono biro yudo thuolo mar chulo siling 200 no dhi bedo jasik jo tuk duto. Sani koro achiel kachiel wadhi yudo thuolo bende mar temo manyo Balawanga watemo manyo okonowa ni entiere bura moro matin. Burano kotieko kaponono pok watieko chenro makama wadhi bedo gi thuolo mar winjo kwayowa en kanyo kata ka ng'anyo dhi nyime. Millicent Adhiambo ka iluwe ibeda kicha hinyruok moro amora kik bi kanyo kendo yudi kendo kelni masira kachiel koda tim mar Ramogi TV mantiere kanyo moting'o James Okoth, Alan Obiero, Jeff gini bende kantiere kar kanyo. Wakwayo ni wayo maber ka umedo puonjo oganda kutang'o ne oganda gigo matimore e alworawa. Ramogi Juang mano wantiere county ma Kisumu. Churchill gigi timore machiegni moroni kacha gi Kisumu ok bor. Be kacha unigi tuk ponono ka gitimo ohala mopogore. Pachi kaluwore gi ng'anyo ka gisiwinjo jo Kisumu ka ywak nyaka sani en mane?
Aparo ni giywago levies go. Koro aparo ni sirikal onego bedi, sirikal ma county onego consider nikech ing'eni sani be bech gik moko, the cost of living obedo malo. Mano nengo ngima oidho matek. Nengo ngima oidho malo kendo ka koro ichako medo ne jogi levies moko, koro ing'eni imedo miyo nengo mar timo ohala dhi malo negi. Koro nego gi consider giwinja ne kata kaka ginyalo timo gino e yo ma ok bedo mapek ne jopiny. Kamachielo bende kipenjo gik ma kamagi katimore ijalonyo weche mag telo iwacho kata ni public participation e kinde mokalo no kata chenro mag CBC bende otere mana oganda mondo mi ochok pachgi ka ile dar stage nyaka bed kata ka ikonu gi momiyo mano ida tim bende jopiny ka waneno ng'anyo makamagi jok mage ma okel kata mondo mi ochok pachgi ka chike makamagi motenre kod usuru mantiere kod omenda ichopo. Ing'eni samoro iyudoga ka based on experience ki iyudoga kaka public participations mag budgets kata mag finances gi kata mag revenue collections kaka inagi. Iyudo ka jok madhiga kacha gin jok ma gin gi gima already gidwaro. Koro ka gima sirikal osawacho ni dwa timo cha gin gidhi kacha mana mondo gi support mondo gi endorse to jok ma gini dhi affect iyudo ka ok bed gi voice kata ok gidhi e public participation forums gi. Koro by the time ma jogi realize gigi osechako bedo implemented to magi gik miyudo ka timore mabe samoro e gima notimore Kisumu kanyo ibiro yudo ni public participation notimore to public participation joma nobiro nok jok ma gini dhi affect. Koro gin ne gidhi adhiya kacha to gi approve gi kadha gigi te ma piyo kaka sirikal mag county go ne dwaro. Lakini aparo ni sani ngima tek timo ohala be tek ok onego bed ni sirikal mag counties medo fees mang'eny ahinya ma biro miyo the cost of doing business bedo malo nikech ing'eni sani be jowa osedonjo ohala jowa donjo ohala to nego bed ni watimo gik ma encourage gi ma jiwo chunygi mondo gidonjo ohala ginene mondo gimed donjo ohala kendo. Erokamano ahinya mano jalony e weche mag telo mano Churchill sa ok podha wach ni Suba Churchill en bo chiegni mana bedo kode kae kinde mabiro waboyude mondo mi ochope chenro kata ka nyako romo gi joma dhi nyime kod chenro mopogore opogore sani waduoge twak mane wan gono mano mar romo mar Azimio ma kinde mora mora ka ochako kanyo kar saa 5 mar onyango wabiro kanyo ni bende achiel kachiel mondo bed kod ng'eyo ni gik mage matimore e kaunti ma Kisumu ahinya mano Kamkunji grounds mantiere bura Nairobi kar kae jotelo bura dhi chopo kar kacha kama goting'o MCS jod bura nyaka governors mamoko jotend duond buche moko bende dhi bedo kanyo mago mar loso riwruogno mar Azimio la umoja ne wapenji kata into in gi paro mane kotenore kod romo makamae. Koro sani wakaw thuolo mar somane ote mantiere e Facebook marwa kaniornwa ote Facebook kata mar Ramogi TV wal kanyo gi MC Ishmael Anthony wacho ni ayie gi gima Raila timo to o fight ne gimawa ero wache kanya no fight ne gimawa manote mare Sam Jakom wacho no ya orenya Cleophas an koda pacha rally to abed goda beda kane Raila oling to jodito mag Kenya Kwanza ne dwaro mondo wuo koro giywak nango ka koro Raila wuoyo nyaka wamany ratichwa an asewuok adhi Kamkunji kendo an mana wacho ni en mana ng'anyo mamuol Sam Jakom gini en ng'anyo kosen romo duoknwa gi ote machielo bende okonwa ni en romo mana romo magala moro mar choko pach jopiny wacho ni consultative forum madhi nyime Kamkunji kanyo. Joram Makowiti wacho kanyo ni Mayewuoda Sumbi Azimio kwisha wacho ni waseng'iyo gi sirkal matiyo sani mane kako wache aya Samuel Mark wacho ni they are wasting time en mana ketho saa mane gimotimo kar kanyo Nyanga Makapiyo Jagogo Katuma wacho ni mano nyaka miruto liet mane gima dhi nyime sani kendo sani bende janeno machielo bende wacho kanyo ni romo maka wuono en new strategy mar Raila dwa pimogo pi kapod dhano nigi geno kendo stimulate wananchi mondo ket pressure ne propaganda mag Ruto wacho ni biro work well. Machielo dhi nyime wacho ni nikech Raila is a street general wacho ni style Maruto temo ketogo all important institutions kaka EBC judiciary under state captivity ema chuno ni koro street is the only option bende mana dier mane mangwe tieko go mano pach janeno no Churchill sauke mana kama wego kacha wacho ni
ka ine pap street kacha to in mana mar street ka kacha medhiye bane mandi strategy ni ochalo mane en mawendo koso wasenene ga kine kata mokalo strategy mar pub ingeni en strategy mar in wuotho oko lakini duondi winjo office tingeni mane gima Raila bere iyudo ka en oko mar sirikal to influence gik ma sirikal timo in many ways to kama kako chakega kata strategy nen long strategy tibro yudo ka ultimately bro tundo kama kata mana handshake biwacho ni ok dwani jogi bro mana yudo ka koro romo ni koro gidwani mondo gimany rieko nikech telo na sire piny tek telo na piny ok yot ok en gibi nyalo timo single handedly ni koro oyieri president ni koro in gi teko minyalo rule go piny te gini dwaro leaders te including jok man opposition koro in the ultimate end ibo yudo ka strategies gi bro miya jotelo mag sirikal gi manya Raila ma giwuo kode mon gi neka gitero Kenya mbele gite nyakoro moge juang sani bende koro wakwayi mondo mi yornwa otego mago wasesomo mana tielo mokwongo mar ariyo bende biro ka koro wadhi yudo thuolo mar somogi kanyo ka wadhi kodgi mana achiel kachiel SMS line wa bende oyawe na 3:600 wacho weche mag pap gi ka ji odhi ng'anyo koso romo gik mage matimore iwacho ne pap kacha bende ka isewuok gik moko timore mang'eny to gima ok timre ya kacha ne kuno onge olbe onge ywak be kik ywagi kiwuok oko kanyo sam jakom jogo mosewuok ka dhi e pap kacha ubedu mana garita moro makare koro nyakora moge juang wadarango ni nyaka sani kwayo gin mage nyaka sani koro Churchill Sauke ka irango Cherera 4 ariyo kuom gosegwetao romo maka uno gidhi wachano ingeni magi gik mane ok en expected but aparo ni gima jogi dwa timo ingeni nitie king'io parliament sani nitiere bill ma jo parliament emoloso ma dhi inform kaka gibro kelo commissioners manyien tingeni mano kanye kama depending on jok ma idhi ket kachacha jo sirikal nyalo yudo joge jo opposition be nyalo yudo joge koro ingeni ing'anyo ni kata mane meeting ma jogi dhi bedo goni ginyalo wacho ni nitie kaka katiba dwaro ni monde selection panel mar commissioners obedi to mane kako nego time ma gimoro amora midwa kel ma udwa loko godo katiba mopogore mopogore gi gimonego timo kwa tim nade okwabiyie koro the first thing magidwa ng'eyo ni commissioners mosewuok gi idwa lok gi nang'o to joma dwa yiero gi idwa yier jogi nang'o nikech kae kokwa bede gi voice kokwa bede gi influence to ng'ama dhi bedo gi influence kachacha ema most likely strategy ne bro win in 2027 koro jogi ginte already gine strategy mar hakikisha ni giketo joge gi ang'o giketo joge gi e commission sirikal ni strategy no opposition be ni strategy no mon gi hakikisha ni sirikal ok obedo gi single handedly kata gi lwedo achiel gine mag yiero commissioners to mano be gimoro modhi no kadhi timore ponono ka koro kamochomo kacha ka commissioners ariyo makoro dong kar kacha mano Irene Masit kachiel koda ka Francis Wanderi bendo adhi neno pogruok moro amora kaluwore koda put molos mano tribunal ma bende dhi nonogi kaka ne gitiyo ponono ka oriemb gi apisi ingeni koro commissioners ariyo modong gi tingeni koro nyalo bedo ni tao gi osa ng'e kaka dhi wuok osa ng'e kaka gine gidhi wuok kaka decision ma dhi wuok in terms of tribunal ma koro gina gina on defense by mane ma nyalo bedo ni nomiyo Cherera gi Nyang'ayo wuok nikech ne gineno ni gini wadhi dhiye lakini osa ng'e decision ma dhi timore nade decision ma tribunal ni dhi golo wasang'eyo koro afadhali waweya mondo kik wadhi mbele tribunal lakini gima muhimu sana sani ma Azimio nyalo bedo ni nigo gi keen interest en ni kata kane Cherera Fogi noko resign to Chebukati gi commissioners ariyo ka tam gi ne rumo ni dhi yier jogi nang'o gori ng'eni ka koro commissioners ero koro moko ero koro wuok wawach ni ariyo ka pod odong' matin ni pod wan gi adi wan ga bi chung diere adieri koso nyako
to Cleophas bro timo gimoriere moliwore gang'o moriwore gi chik gi kaka chik dwaro ni mondo gi defend katiba gi defend jopiny lakini ngene siasa mar Kenya bro yudo ni ka oter ji kachacha to jomoter kachacha gin jok ma gibro at some point gibro dwaro ni mondo gi defend chik ni to politics donje iye ng'ato chako luongi ng'isi ni bwana wadwa ni ket ng'ato ni wadwa ni support ng'ato ni koro yudo ka commission cha gin independent lakini e independence kae nitie jok ma nigi mirengo depending on ng'ama notimi nadi ng'ama nokeli ema koro ineno ka in inclined i support ng'ama notimi nadi ng'ama nokeli koro mane reality emomiyo koro yudo ka koro factions gi te nyaka hakikisha ni joge gi odonjo kacha nikech that independence no mondo yud commission ma independent mo ken politically align ok yot e Kenya ka mano gima timore kanyo bende nyakora Ramogi Jwang koro kata ka wawuok kanyo mano e chenro no mar romo mar Azimio mane achiel kuom gigo mane Martha Karua wacho kane winjo twak mokwongo mane wantiere telo mokwongo kowacho kanyo ni bende thuolo mara wacho Cherera for wacho commissioners ang'wen mabende koro nosekalo e komitino mano mar JLAC mabende ochopo kacha koro nyingegi osechwal nyaka e aput makoro dhi nono timbegi wacho ni timbegi e APC kaka ne gitimo chenro mag yiero gimene gibalo kod jakom margi mago e jogo makoro dhi rango ka mana achiel kuom twak mane nitiere kar kacha Irene Masit kachiel koda ka Francis Wanderi pok ogwe tao Churchill Sauke ka gichopo e bura ma kawuono ni ponono ji ariyo commissioners ariyo gin gi thuolo mane Irene Masit kod Francis Wanderi en ang'o ma ginyalo timo kopogore gi gwe tao nikech juma manyien kanyo kochopo kata kirango ka Tishabich ka juma wantie ni onego bed ni timo gimoro ma opogore kata ka romo chachako ang'o ma ginyalo timo gichopa chopa e nyim maputno koso gigwe tao gimede chon mondo girang gik mamoko ma ginyalo timo ok ing'eni koro gin kech aneno ka koro ing'eni ko gigwe tao to koro gidhi mbele kaputno koro gima gino dhi mini ni koro ni gidhi manyo ginyalo manyo lawyers ma koro dhi defend gi kachacha mondo gi present case gi gimbe giwach ni one innocent mondo koro kata ka jogo gologi to gologi on the basis nango wan wasawacho kaka gini ne en wasawacho koro en up to you mondo ne kane ne watimo gima rach kata ne watimo gima ng'o ne watimo gima ber to koro ing'eni en gin it means ni gin gi kawo stand ma koro liwe liwalo iwinjo liwe liwalo wang'e ni wanyalo wuok wang'e ni ok wanyal wuok lakini we wadhi kachacha mondo wawach gimoro amora ma wanyalo wacho mondo wa defend ourselves tinyalo yudo ni samoro gine no nyalo bedo commission no nyalo bedo ni tribunal nyalo bedo ni wegi nikech ing'eni king'iyo politics en gima very funny en like a chess game koro ibro yudo kata ni samoro e tribunal nitie joma nidwa ni mondo gol to joma nidwa ni mondo golgi ema samoro sa resign to joma nodongi inyalo bed ni sirikal nyalo wacho nang'o ni at least you present yourself and we had an independent tribunal manogolo their findings to yudo ni you are clean unuler koro kane unuler kara koro kwadhi timo nade koro ing'eni mano be koro it's a game of weight iyudo ka koro joka ka gin joma nong'e ni gine mok dwari ka gine magitimo nang'o gine magiwuok in advance to jok manong'e ni inyalo play ne gi political cards gine magitimore nade gine magidong koro gine magibro bedo gi institutional memory mar commission koro mago possible political machinizations ma wanyalo wacho ni wabro neno kasa adhi kaka bro bet lakini gimoro nadwa emphasize kae mana wacho about partisanship gimoro mar ni bedo gi independence mar IBC ni king'iyo 1997 iyudo kane gimoro noket mani luong ni IPPG ni ne en mondo o create nen reality ni ok inyabedo gi commission koro each political party ne nominate nominate commission and it is the same thing even as is now makata Azimio dwa ni mondo tim ni okikisha nang'o ok ni political ama chiel kende ema ng'ama bedo commissioner e commission no
nyaka ibed gi voices moko manyalo tamore gimoro mora marach mabiro timore e commission ma samoro sirikal nyalo dwaro ni mondo biro timre nade mondo biyo timre. And it is also in the best interest mar jopiny. Nikech kiyuda ni commission ma en IS na sirikal te kata IS ne opposition, then in the long run ibiro yudo kata mana the will of the people is subverted by gi sirikal kata gi opposition. Mane kama ntie nyakora moge jwanda ika osekalo kanyo pradek tok sangwen mar okinyi wantiere kae twak warango kanyo romo ma idhi bago odiochieng' ma kawuono buore Nairobi kae ni to wache nade wasewinjo paro mag jogo mantiere Facebook kata ka waduogo irigi warang mago mantiere SMS line wa en 30600 kawarango gini kata cha uwacho nade wacho ni kono wanyingi kama intiere tineno yo machalo nade janeno moro kono wanyinge kata wacho ni Agwam Lois Ndede acha mana wange ratiro nyaka wayudi kaka jo Kenya an Regan Omondi wuod Elena kan Sindu mago mantiere SMS kacha an Daniel Asewe a support watch mar baba wan bange Facebook juwacho nade mane kama wantiere kanye Facebook mora moge juang Ezekiel Oduor neno wa kaen tum Mombasa Technical University of Mombasa Raila ought to press harder mane kako wachang kaka entiere kar kanyo Moro Francis abala wanga onego dhi choko mano pache ko wacho kanyo ni osando ngima oganda sirkal mamalo chandowa to ni en bende ochandowa wabiro keto wiwa kanye mano kaluwore kod ng'anyo mar joriemb tuk e county ma Kisumu mano ote mare Beryl Baraza wacho kanyo ni Cleophas ne onagi mapingo Raila dipo ni Raila Nyasaye nyalo ote makamae nakora moge jwang'ero to sechopo kanyo wachopo kama chalo nade bende gidhi nyime Georgia oduoka mar nguku kanyadoto wacho ni romo mar Azimio dwa pimo margi sirkal mane mantiere kar kanyo wawinjo wote mopogore nyakora moge jwang' moko bende ka wayudo thuolo mar somo wasomo ni mana e Ramogi TV kama wantiere kar kae sani koro kosekalo dakika 34 an wakuni wadhi e county ma Siaya Saadi kan wayudo jafamo marwa mano Kari Mulindi e county ma Siaya an wayude yo makare an wakawe achiel kachiel mondo mi okonwa jogo mawuok e county ma Siaya gin gi paro mane kotene kod romo mar Raila Odinga bago buore Nairobi Kamkunji odiochieng' ma kawuono kan waduogo bende wadarango thuolo ma iwacho ni opposition tiere godo jaod bura Kikuyu Kimani Ichung'wah bende ne olero gik mopogore ka waduogo wawinjo duonde kata wawinjane ni bedo gi ofisi machalo kama onyalo kelo yot kata pek machal nade ne piny owacho ikete mana ka wakaw yo mar ariyo ka waduogo twak pod dhi nyime. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiochieng'. Konyal bedo maber moloyo ka. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso, saa 5 otieno. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Opakros, aniluonga ni Sarah Brenda, mondo mi yud wenda ni kaka sikiza tune mari, dimana *860 *418#, to parie, Ramogi TV en yaot mar jower duto. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nakora mga jong masiduo kendo nero kamano kuom bedo kodwa kinde gi duto ka wantiere kara kano wacho ni waduogo warangi romo ma odiochieng' ma kawuono ka koro bende wacho kanyo ni lemo mar apisi wacho ni apisi no mar jal maketo sirkal tesre moyiedhi mano office of official opposition leader ka okete kacha ng'ama dhi bedo lemo machalo kamano to jotelo wache nade osewinjo paro mopogore opogore sani wanyalo winjo kaka jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah ne oloso kinde manigi romo kane gintiere oko ma kaunti ma Nairobi. Koro winyane kaka ne oloso kotenre koda chenro ma kama jod bura kopodhe kata kopodhe gi mathoth mantiere kacha warango sani ka koro watieko chenro odiochieng'ni ma kawuono. I remember President Mwai Kibaki at one point was the leader of official opposition. President Uhuru Kenyatta was a very ineffective leader of official opposition. And look at what happened then and what happened with the handshake. And if you're talking about muzzling and being cheeky, the cheekiness and muzzling of the opposition came with the handshake. To have an accountable system in a democracy, then you need a strong opposition. An opposition that is formal, an opposition that is well-resourced, an opposition that has avenues to reach government and also engage in the national dialogue. Mano koro jatelo midwaro kanyo manyalo chopo kacha kendo chope agenda ma opogore bedo gi apisi ma kamae tiende nang'o to kosekete sewinjo jotelo ma osebede kombe machalo kamago e kinde mokalo ponono ka koro entiere kar kae ma en achiel kuom gigo bende mane wacho ni BBI biro kelo ponono waneno mana ka ikwanyo gik moko mane becho BBI ikwanyo gi tiketo gi e tem sani ne maga achiel kuom gigo ma ponono kata romo ma kawuono bende dhi chope pachiko tene kod gima jotelo ma kamago wacho. Mago gik mane nitie BBI nikech ing'eni gik samoro gima chando waga jo Kenya ni wang'iyo gik moko the government mago mag gik mane muhimu iluongo nango shadow cabinets machon ka nikech nitie committees mag parliament ma muhimu sana ma opposition kata masani iluongo ni minority party emotelo negi koro magi realities ma wasa realize ni katiba ni ok nyalo makoro idwa kel ne official opposition lakini magi be gik manyaka magi are part of realities ni nyalo bedo ni the ruling parties are realize ni ok ginyal tiyo ma ka gionge gi azimio makoro en another way miloso go handshake romo koro kiwacho kanyo ni ponono iloso apisi machalo kamae ng'ama dhi bedo kar kanyo ng'ama dhi bede lemo mar jal makoro telo ne kweth wang'eyo ber ni kacha nitie ji mathoth mantiere odhi bedo gi apisi mare ma oloso gima chalo sirkal mare to mantiere oko koso oyo ka entiere kacha kod shadow cabinet ponono kale ngi jatend piny Kenya bende osekwayo od bura ote makamano kochopo kata kwayo makamano paro mar chik makamano kochopo kale uro mondo mi opisi makamano bedi ponono onya chalo nade gima nyalo bedo mopogore ing'eni koro mago koro ing'eni gik ma koro wadwa rito mondo wang'e nikech sirkal nitiere way magidwa ni mondo opposition ni obedi ema koro gitemo craft to nyalo bedo ni en gima genuine kata en gima en crafted mondo gi isolate ng'ato koro iyudo ka koro office ni kobiro sakele tidhi ng'is kara elok dware tidhi mi ng'ato kata inyalo mi one of the leaders kata kaka Kalonzo kata Gideon Moi kata Martha Karua jomage mayere makoro nyalo wacho ni wami ng'ani okoro en agreement en koro agreement makoro sirkal makoro keto gi jomo opposition leaders makoro iwacho ni koro ma handshake
handshake makoro bedo between the government and the people in opposition. Pogruok ne handshake masani ni koro kapono ne rotimore ka koro losa pisi makamae gi mano timore chon kendo Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta ma bende Rigathi Gachagua osebedo ka pengo e thuolo malach. Pogruok dhi bedo kae. Onge pogruok. Mane achiel onge pisi moro nige pisi. Onge pogruok. Onge pogruok nikech en mani koro e reality nango. Okonya kelo ngani sirikal lakini wadwa ni mondo konywa e rito ke piny. Koro watim na nango. To jo Kenya bokodwa ni mondo ng'e ni ngani wadware. Koro wa create ni office ma ena sirikal lakini and to the public and an opposition leader. Lakini structurally and within government. Koro magi are just part of a broader handshake. Reality ni handshake okinya rule Kenya ni kaonge ang'owa kaonge handshake. And I think magi gik ma maybe sirikal onego obeda forthright about. Wach ni wamanyi yo kaka wanyalo riwo piny ni maonge shenanigans magi ketogi. Mond giyud kaka gi reach out to opposition leaders gi. Gipenji ni bwana tudwaro ang'o ere kaka wanyalo tero Kenya ni mbele. Nikech in the long run kata ka koro salosi ginene office mar opposition nyaka gidhi gibed piny giwuo gi jogi giwach ni to koro office ni wasakete to wadwa mienga nikech ng'ato gibro miye ng'ama ni e Kenya Kwanza king miye ng'ama ni e Kenya Kwanza jopiny biro neno ni magi oyuma uketogi koro nyaka in the long run nyaka gibed piny magiwuo gi opposition leader ni opposition leaders gi ni position it wa create to koro ng'ama dwa kawe kata udwar no bed nango. Koro nyaka bed ni undercurrents moko nyaka bed ni negotiations moko nyaka bed beyond the public gi the opposition leaders gi government kaka gini idwa ni mondo bioti idwa no biotime to magi gik miwinjo oko kae ni ok odwar handshake kare lose kaka nyalo donjo kinde go bende ng'ato koro penjo ndie jogo manoreme yiero mane wadhi kendo yiero ka jogo manorem igegi ne gintiere jochung' kacha ka ne gintiere ang'wen nitiere gi Wajakoya ne wantiere koda Wahiga kama chielo nitiere Raila Odinga magi kweth ma idhi manye kati penjo koro ka mano bedo namba 2 odagi ginyalo miyo Wajakoya mondo bed official opposition leader. Koro ing'eni kata komi Wajakoya ni Amerika to oteku mar siasa nikech in the long run gimidwaro achieve ka en ni i-contain ng'ama nyalo miyo sirikandi ok bed stable. Koro kidhi kwanyo ng'at moro maonge oteku mar siasa emidhi iketo kanyo onge gimitimo makata ne miye ikawe miye opposition mar cabinet. Aya hero kama ne nyakora moge joma tiere kae koda Daktari Churchill Sauke mabende wa nonogo chenro ma timore odiochieng' ma kawuono kakoro wada winjo pat jogo mantiere kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono ni ginto ginene nade romo mar Azimio midhi bagi Kamkunji. Adudo achiel kachiel koda nyawadwa mawuok e kaunti ma Siaya Kerry Mulindi. Kerry Mulindi, hujambo, habari ya hapo ulipo na shughuli yenyewe iko vipi? Nataka utuelezee tu kwa ufupi ni matarajio yapi ya wakazi wa Siaya kuhusu mkutano wa leo wa Azimio hapa jiji kuu la Nairobi. Asante sana Cleophas na kupata kwa njia iliyo bora zaidi nikiwa hapa Siaya. Umesema kweli mkutano wa Kamkunji unaendelea leo. Na niko hapa tu kupata maoni ya baadhi ya wakazi, kuelewa tu mambo yao ni yapi ili kujua kwamba wamejipanga vipi na wanahisia zipi kuhusiana na maoni. Moja kwa moja nitaenda kwa wenyeji hapa hivi, nitaanza na wewe. Jo karibia hapa hivi utaanza kwa jina alafu tueleze unaonaje mkutano wa leo wa Kamkunji. Utaanza kwa jina na utajibu kwa Kijaluo. Kwa majina ni Kevin Juma. Nani romo makamkunji no okan kode galanya ahinya but akwayo ni mondo bed golemo mano kende gi madadawas. Labda wewe tupatie hisia zako kuhusu Kamkunji, unaona ni vipi? Njoo karibia. Nyinga Daniel Onyango. An gi pacha aparo ni siasa nyocha oserumo man Kamkunji no aparo ni pod en siasa. Japiny sani oriko benwa kontreti gi manyalo konyo japiny. Ka en romo mar gero ndara, ka en romo mar kaka dwa med fuelo dog chien, ka en romo mar kaka mogo dwa duok chien, aparo ni mane romo moriko ben japiny dhiye. To romo mora ma pod waneno ka en cherera force, cherera tu, aparo mano pod en siasa. Omiyo sani ja siasa ong'eni konye mano japiny ok bo beti. Japiny dwa beti gima konyo japiny owuon. Kodwok mogo piny mano konyo japiny. Kodwok fuel piny mano dhi konyo japiny. To romo ma pod adwaro nwa beti gik moko mabro medo ja siasa cheogo, aparo mago to sani waonge.
omiyo japiny wan kaka japiny romo mar Raila Amolo luongo ka en mar romo manya duoko mogo piny mano wabro dhiye to kama en golo chere afo aparo chere afo go dhi ogolo parliament ok japiny onge teko no en na through parliament jotel mane wayiero aparo mane pacha. Asante sana, karibu mama, tueleze hisia zako na kuhusiana na mambo haya. An giluonga ni Eunice manya Kisumu. An kagolo pacha e mkutano makawuono an ok ane korach. Aparo ni ka inyalo time peacefully to ok orach nikech mane yo ma wanyalo Raila nyalo loso godo gi ji gi supporters ge kata odhi to mana ka kwe nitie kuom siasa mosetimre onge gima jalup benefit kata matin nikech waloyo timayowa. Koro an akwan joluo wabeduru gi tijewa matiyo mapile. Tich mitiyo no bro konyi moloyo mandamano nikech kidhi mandamano ibo hinyi Raila kan konyi Ruto kan konyi. Omiyo an kuma sani ado kuma chung'e siasa kuma sirikal konyago onge akonyra an awuon kuom mago mandamano mabokonyago kuom sani to onge kila ng'ato dhi mbele gi tije. Erokamano. Labda tupate mwanadada wa mwisho, tupatie hisia zako kuhusiana na haya. Ariluonga Diana. Ado wacho ni mandamano ma Raila timono otetea haki mar wananchi. Koro akwayo ni mondo gitime tu in a peaceful way mondo kik kel rabsha nini jopiny. Asante sana Cleophas, ulivyosikia kuna wale ambao wanaunga mkono shughuli hii ya leo Kamkunji na kuna wale ambao wanasema siasa ilipita, ni wakati wa Kenya kuzingatia mambo mengine ya muhimu. Kwa hivyo kuna wale wanaunga mkono, na kutoka hapa Siaya kuna baadhi ya watu ambao wamesafiri kwenda kuhudhuria mkutano huo. Nafahamishwa kwamba kuna basi kadhaa zimetoka hapa zimeelekea Mombasa, Nairobi jana jioni. Kwa hivyo kuna baadhi ya wale Jose wuotho ka wuok ne opogore wacho dongruok ne wuok kaluwore gi sirkal matiyo gi chenro mopogore magikelo oganda obed gi geno machalo nade romo makawuono dongruok kod siasa gi ote mari mogik. Gima nyalo paro ni ng'eni dongruok tembe ji te dwaro to dongruok ni mondo ipoge gi siasa ok yot. Miyo en siasa igoye gi wana siasa to tij jopiny en kuhakikisha ni gin gi josiasa wahakikisha ni gitimo siasa gi e yo manyalo konyo jopiny. To jopiny bo hakikisha ni gikawo opportunities mawuok to gitim go development margi. Koro an gima nyalo wacho ne jopiny niya, giwe ng'iyo jasiasa ka ng'at ma ng'ama the only hope manyalo miyo gi achieve gimoro amora ma gidwaro, lakini ging'i jasiasa kaka ng'ama nyalo konyo gi achieve get opportunities kaka mag ohala kata kaka mag tich kata gik kamago. Gi prepare themselves, gi pang kaka ginyalo tiyo gi sirikal. To gima nyalo nyiso oganda wa sani ni nyalo bet yunano jatend Azimio bro keto sirikal tesre, lakini at individual level jo onego ng'i kaka ginyalo tiyo be gi sirikal mantiere mag gwenge to gi mag national mondo gikel development e gwenge gi. Nikech mane gima muhimu, nikech kata ka Raila ne bedo president kawuono to biro bedo president mar jopiny te, ma koki bedo strategic mondo ikel development ne un pod ok nyal konyi. Koro nyaka wabed gi mind kaka wanyalo tiyo gi sirikal mora mora mantiere mondo wakel development e pinywa, kata ka Raila ko bedo ang'owa kata ka Raila ko bedo president. Agonero kama Daktari Churchill Saukumulu Tulma to kodore Ramogi TV odiochieng' makone cheno mar mbako romo. Akora Ramogi jwangi bende bedo wendowa iyoronwa ote gimoro amora mitimo kacha wagoni erokamano. Alan Onyango Don wamor gi jakom wacho ni gino wacho ni rachne gi makare in mokwongo in janeno moro mar mano kanyo ka director jo mak duol jo picha mantiere kar kae Suza Stella warango piny ka jo mak duol jo bende mano okelo cheno biro yo makare koka luongo nyingi kinjo Yesu duol ne luongo nyingi nyinga Cleophas Oluoch oriti masani.